Всем привет, дорогие друзья, с вами Ригор. Продолжаем Genshin Impact и, посредственно, продолжаем архипелаг Золотого Яблока, то бишь Летней Фантазии или Лето грез музыка, как он там называется в любительском переводе. В общем, допроходим сегодня архипелаг и допройдем, думаю, остальные части ивента, которые у нас, в принципе, еще имеются в доступности. В общем, я решил слегка, снизить немножко разрешение в самой игре, чтобы меньше проблем вызывало. Тем, что на прошлом стриме у меня такие, вы сами прекрасно видите, какие у меня были проблемы с игрой. Поэтому в качестве того, чтобы меньше проблем было, я просто снизил разрешение. Думаю, вроде не сильно должно повлиять на работу моего ПК. То, что после того, как я вчера, имеется на том предыдущем стриме, когда закончил стрим, мне через какое-то время потом комп крашился. В итоге я просто просидел в интернете. В общем, надеюсь, что проблем у меня с компом больше не произойдет в данный момент. И я думаю, что мы все-таки допройдем этот ивент без всяких таких моих компьютерных проблем. В общем, я заранее отбежал ежедневки, в качестве проверки того, как у меня будет нормально все происходить. И в целом можем возвращаться к ивенту. Если что, я заранее отбежал вот этот вот данж с музыкой. В плане не того, чтобы это... Чайлд, не перебивай. Не в плане того, что там ракушки собрать и такое. Я там просто отбегал, чтобы сундук заранее роскошный собрать. Так, если я правильно понимаю, то тут где-то, возможно, даже 6 роскошных сундуков. Но могу ошибаться, сейчас пересчитаю. То есть один роскошный сундук здесь, в этом данже. Потом еще один роскошный вроде бы как находится на острове Сфиши, но могу ошибаться. Возможно, могу ошибаться, потому что я не шибко-то и помню. Единственное, я помню то, что на острове Моны, во всяком случае, где-то аж 1, 2, 3, 4, 5. Целых 5 роскошных. То есть один сверху находится, потом еще чуть выше, другой на платформе, и третий вообще на высоте. И 5 в самом данже. То есть того 5 роскошных сундуков на острове Моны. Плюс 6 находится в загадке. То есть в итоге это 7 роскошный сундук. Я могу, честно говоря, и ошибочный подсчет сделать. Если что, поправьте меня. Правильно ли я посчитал количество роскошных сундуков или же нет. Ладно, оговорился я, в общем. Так. Ладно, мне, конечно, шумно на улице. Еще такая жарища. При этом я еще немножечко подготовился перед стримом. Частично моя заготовочка для стрима уже практически закончилась тем, что я подготовил себе энергетосик охладительный. В общем, он меня нехило, так сказать, охладил. Так что, говоря, в целом я в нормальном положении, чтобы стримить. Но в итоге мне все равно придется включить вентилятор. Один хер он перегретый был. Как раз таки охладился. И батончик Твикс, естественно, я подготовил себе. Потом можно перевірю его схем. Я еще чай хотел заготовить, но, пока ограничился энергетосом. Так, ладно, по звукам пока нормально. В общем, я пока решил слить себе смолу. Так, и при всем желании я желательно заскочу в чайник. Надо еще одну взять. Все-таки у нас понедельник. Так, и давайте-ка я все-таки пойду вентилятор включу. Сейчас, секундочку. Жарко вообще, капец. Я не знаю, как у вас в других городах, но у нас вообще капец какая жарища. Вообще просто невозможно. We have put
Да, это вот мой вот частично обстроенный чайник. И тут планирую что-то такое интересное выстроить, но пока я еще так и не принялся за это дело. Все никак руки не доходят. Да ёпрст, это опять начинается. Ну тут у меня пока ничего заготовленного нет. Так, лады. В общем, я пока что солью смолу, а потом продолжим проходить сюжетку. Очень надеюсь, что проблем меня не вызовется. Так, давайте-ка я периодически буду проверять чат. Если что, я немножко по-другому теперь рассматриваю стрим. То, что теперь я через стрим-менеджер рассматриваю все. Там я, конечно, могу отслеживать состояние стрима, но и могу так отслеживать чат. Наверное, просто оставлю себе чат. На стрим толком смотреть не буду. Вот я и мало уверен, что кто-то в чате появится. Да, надо было еще эту пустую забацать на всякий пожарный. Ну, не на всякий пожарный, а надо ее забацать. А то у меня 4 густой, надо бы еще одну забацать. Вообще, когда имеется 2 временных слабой смолы, то надо воспользоваться и вообще по максимуму. Плюс у меня еще 3 бонусных за обычный заход смолы. А это еще хорошечно. Главное потом не пересчитаться. То есть у меня где-то на 4 захода так точно. Так. Так, нет. 3 на обычный заход, а типа в обычный. И можно типа 3 сделать или же 3 или же это 2 захода на обычную густую. То есть того где-то 6 заходов можно сделать. Или же 5. Так, ну ладно, я на всякий случай заготовил себе снова. Если что, можем еще вернуться. Я пойду обратно в данж с этим, чтобы все-таки выбить себе арты для Ита. Все-таки мне это реально надо. А то Ита все никак не заготовил, поскольку арты для него ни хрена толком не падают. Эх, жалко, энергетоз закончился. Лаймовый, причем энергетик с вкусом лайма. Хоть я подобные, хоть и энергетики вообще изредка употребляю. Ну, раз в несколько месяцев можно немножко употребить, хоть и нежелательно. Хотя я по большей части предпочитаю либо Red Bull, не заходит, или же этот Monster Energy. Хотя мне Monster Energy понравился больше всего. Тем более, у меня есть монокипарик с логотипом Monster Energy. Так что я типа брутальный вообще прям в своем районе. С модным кипарским, с модной кепочкой и охренительным прикидончиком. Так, Марина и Кристина. Как это должен быть открыть? Ай, не успел. Привет, Крис. Привет, Крис. Ну-ка, ответит. Attaboy! Think you can get away? Let's play!
Would our gliding be faster? Yeah, time for takeoff. Who wants some of this? You think you can get away? Brace yourself. Yeah. Yeah. Time for takeoff. Would our gliding be faster? Think you can get away? Yahoo! Here we go! Let's play! Time for takeoff. Here we go! I feel a little heavy. Only Think you coming can get through. away? Let's play! Ну все. Отношения с Кристиной теперь заимели. Yahoo! Эх, жалко, ей всего 13. Была б чуточку постарше. Brace yourself. Yeah. Time for takeoff. Do you speak English? Let's play. Fallen leaves. Adorn my night. Brace yourself. Yeah. Here we go. Так, что-то мы не шибко-то и стараемся его убивать. То у нас уже это... Yahoo! Я уже на грани. Yeah. Let's play. Yeah. Here we go. Yahoo! Let's play. Yeah. 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 One with nature. Yeah. Yeah. Yahoo! Я думаю, хост не будет против тем, что мы похилимся. Good.
Here we go. Как она там добыла? Поиграли, называется, одну каточку. Ну хотя бы подхилиться и успел. Так, одну подружку мы себе заимели. Ну-ка, может, еще заимеем? Надо еще подкатывать. Так. Ну-ка. Эти без звука остался. Кисока, Мома, Лил. Я даже не хочу ни с этими с кем знакомиться. С Кристиной познакомились, а эти тут вообще непонятно, что вообще из себя представляют эти два оппонента. Breathtaking. Think you can get away? It's showtime! Attaboy! Yeah, yeah. Let's play. Time for takeoff. Game's up. What a gliding we Yahoo! Think you can get away? Let's play! Hold the line! Turret, retract it! Brace yourself! Here we go! Let's play! Блин, вот больше всего падает именно ракушечные артефакты, а не те, которые надо для ита. Ну, честное слово. На арты вообще здесь не везет. Походу в этом данже я тоже немножко подзадержусь. Так. Teknis 1, если я правильно прочел твой ник. Приветствую тебя и добро пожаловать. Спасибо за фоллоу. Блин, отвлекся на секундочку, и меня уже сохранули.
think you can get away? Let's play! Here comes the catch. Yeah. Yeah. Ну, благо какой есть. Time for Дорогая takeoff. и милая какой. Brace yourselves. Game's up. Fun's over. Yeah. Let's play. Wouldn't gliding be Блин, у faster? меня стамины нету, чтобы уворачиваться Rebuild. от столь дерзкого наездника. Какой он нас немножко не в ту сторону бьет. Ох ты ж. Классный эффект был затемнение. Let's play. Да епона. Ну куда мне его девать, блин? У меня нет какоми, а других я отдавать его не хочу. Так, я понимаю, у нас там третий, скорее всего, вышел, либо я его просто не вижу. Но мне кажется, что вышел. Ну, походу, так оно и есть. Ладно, выходим. Ну да. Очевидно. Так. Ну давай чуть чекнем. Угу. Ганюк, Хазуха, Хутау, Венти, Делюк. Угу. Понято. Так. Damned will sooner die again Tambi. than lay a hand on me. Так, Джин. Мы так стартуем или чё? Your level is love. Чувак говорит, блин, у тебя левел слишком маленький, а у него самого левел маленький. Ничего себе, он тут вопросы ставит. Джестар. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. Sure, I'll play you another tune, but it'll cost you an apple.
Reduced to just standing around. How absurd. Illusion shattered! Ну ты чё он докопался-то паренька, блядь? Ну маленький уровень, ну и чё, блядь? Я же не скажу ему, блядь, меняй перса, чтобы это... Так, я надеюсь, нам не к этому закинет. Так. Бакудан. Чебупель. Билли. Так, что у нас там по состоянию? Так, ну пока нормально. Think you can get away? Here we go! Brace yourself! Yeah! Ha! Yeah! Yahoo! Yeah! Time for takeoff. Here we go. Brace yourself. Inazuma times eternal. Yahoo! Can't catch me.
yourself. Как говорится, никаких американцев, чисто одни европейцы. Let's play. Yeah. Yeah. Time for takeoff. Here we go. Brace yourself. Yeah. Let's play. Yeah. Yeah. Here we go. Come on. Think you can get away? Yeah, brace yourself. Time for takeoff. Let's play. Think you can get away? What a flight of Yahoo! Yeah! Let's play! Yeah! Shine down! Attaboy! Yeah! Yahoo! Yeah! Let's play! Мастерство. Зачем я так филки смотрю? От них все равно толку нет. Так, это у нас вышел, так что можно и тоже выходить. Блин, надо уже сникерснуть уже наконец-таки, а то шоколадка может это... Батончик-то может расставить. Да и плюс ко всему еще и жарко. Best flavor in the world? The sweet, sweet taste of victory. And that's why I've never spent a single more on any of my snacks. I've won them all, fair and square. That's right.
Блин, давно я вообще сникерс не ел вообще. Я даже больше скажу, давно уже всякие батончики не употреблял. А то все вот только употребляю, блин, только чай, печенье, вафли. Ну только все только к чаю. А вот всякие вот батончики, все такое уже реально редко стал употреблять. Я не хочу понимать, что он там пишет. Поэтому выйдем. Так, ну мне еще два раза надо еще сыгрануть и все. Потом пойдем ивент проходить. Благо, дальше будет проще. Потому что проходить там, по сути, не так долго. Ну чё, вот остров Фишер это вообще нечто просто. Дайси. Into the wind. Brace yourself. One with nature. Get them! Let's play! Блин, надо, конечно, было еще и чай принести с собой, раз я употреблял энергетост. Тем более, когда я начал его употреблять, я же чай не включил, а чай себе не налил так-таки. Ладно, как закончу с данжем, я быстренько за чаем сгоняю. То, блин, как бы в сухомятку есть нежелательно. Тем более еще орех может в зубах застревать. Ох, те любители казухи вообще. Time for takeoff. Какая нахер казуха? Вот, блин, настоящий красивый мальчик. Покоритель мужских и женских сердец. Красивый мальчик под именем Венти. Вот это настоящий фаворит. Get away. За который точно ему не жалко отдать. Особенно на его первую касту, чтобы по 3 стрелы выпускал. Но если он будет, то надо бы желательно выбить на него. Ни хрена себе! Ни хрена себе, что творит! Так, Аяка у нас уже все. Let's play. Аяка у нас все. Brace yourself. Откинулась. Наша красотовская подружка. Так, лишь бы только не состыла. Так, ну и сейчас казуха у нас откинется походу. Yahoo! Да что-то слабоват у него казуха. По-моему, Венти умеет то больше дамажить. Wouldn't gliding be faster? А так, моя красота. Вот сложно выбить защиту, вот когда нужны статы, блин, тогда падает то, что не нужно. Это карма. Чисто карма всегда же. Когда хочешь что-то нужное выбить, тебе оно хер выпадет. Так, ну все, последний заход. Идем за чаем. За чаем.
И возвращаемся к прохождению ветра. Только прежде чем как мы продолжим выйти по главному сюжету, мы завершим данж с Чиньянь. Так потом уже продолжим проходить наш главненький сюжетик. Так, раз такое дело, только мы подлечимся. Time for takeoff. Let's play. А это было близко. Yeah. Это было близко, но в зоне Brace риска. yourself. Я он там их раскидал. Не, ну Казуха, конечно, да. Пес, конечно, классный, но все равно Винти это фаворит навсегда. Тем более Казуха вообще никак не вписывается в горящий пати. Это ты чё? Ничего себе, прям со стыла прям налетел. Слышь, держи свои клыки при себе, псина. Let's play. There is no escape. Yeah. Much remains. Так, а Яку у нас опять отлетела. Хватит уже Яку, блин, убивать, честное слово. Вот, видимо, дурачок, который ни хрена не умеет за нее играть. Как можно не уметь не играть за Яку? Она же элементарна в понятии ее геймплея. Хоть с чем, хоть не с пустыми руками уйдем. И на том спасибо. Хотя бы не с пустыми руками. Так. Теперь позвольте-ка мне отхилиться и покину, и откланяться от вас. О, походу не я единственный пришел к статуе хилиться. Все, теперь я за сей откланиваюсь. Блин, вроде бы остатки есть в банке, но один хер их допить не получится. Если это, конечно, банку не вскрывать. Так, сколько того у меня останется с мной? Так. На одну не хватило. Seriously. Не хватило всего на одну. Вот это да. Я думал, все подсчитается. В итоге нет. Не все мы, значит, подсчитали. Лады. Так. Вроде бы часы нужны, один хер они ни хрена не падают. Падает то, что нам реально не надо. Атака ему не шибко-то и нужна, по сути. Тут же урон за счет защиты идет. Так, здесь все нормально. Во! Вот говорю, вот хотя бы мы вот с этим, не с пустыми руками. Так. Где это наша фиолка? Вот она. Not bad.
хотя бы говорю, хотя бы не с пустыми руками уходим. Хотя, по сути, тут говорится о том, что ему нужен крит дэмэдж, а мы в итоге крит рейд взяли. Ну, хотя по статам что взять? Крит дэмэдж у нас 82%, здесь 73%. Ну, это за счет того, что у нас это... Ой. Да, вот здесь вот хорошо подфартило. Да, вот это еще офигеннейший цветок. Так. О, может здесь повезет. Ну-ка. Ладно. Так, я пока не увидел полностью. Так. 17к, 1000 дамага и 2256. То все по четверке. А, ну да, у меня же тогда слаймов ни хрена не было. Я же всех слаймов потратил. Делюка я не до конца апнул. Чего-то бы не хватало. Ну, по-моему, шевронов не хватало. Так, кто мы там еще? Венти? А, ну да. Ну да, конечно. Оттого и говорю, блин, почему я тогда не мог их до конца, потому что мне того и не этого не Come хватало. on, traveler, let's go. The world is full of lost ballads just waiting to be rediscovered. Так, ну теперь можем все смело переходить на нашу любительскую озвучку. Ой, прошу прощения, какая любительская озвучка, здесь ее в помине не было. Любительскую локализацию. Так, ну и прежде чем как мы приступим проходить наш ивент, призраки прошлого, правительственный наконец рассвет. А, да-да-да, это еще один ивент, к которому тоже вернемся. Так, опс, прервали роскошную игру Венти. Так, ладно, я пока что отучусь, за чаем сгоняю и вернусь. Я скоро.
Так, я снова тут. Так, ну все, чаек я заготовил. Ну а теперь можем всецело возвращаться на наш архипелаг. Только прежде чем как мы вернемся, надо бы на этом же острове, да, колышущих струн, завершить данж. Там максимум где-то надо 3 захода сделать, чтобы все ракушки и все награды забрать. И все. Так. Можно, кстати, ротакиты испытать всецело. Ну-ка, давай-ка испытаем. Так. Вот, как я тут все собрал. Да, и тут как раз все под геоперсов сделано. Так что давай испытаем. Так, только проверь, я микрофон не забыл ли включить, а то всякое может быть. Да, все отлично. Частично услышанный свой голос дает уже понятие о том, что я все-таки включил микрофон. Да-да-да, мы все это прекрасно знаем, все это уже проходили. Так, главное не забываться о том, что у меня все-таки здесь деда нет. Так. Куда ты полез ты? Так, ну-ка, сюда подходи. Так. Ух ты ж, блин. Так. Не понимаю вообще, ничего. А, это чтобы ветряной поток был, понято. Я думал, он типа это, ну, волны типа будет делать, чтобы наносить урон по площади. На самом деле нет. Это просто ветряные потоки, которые были абсолютно ни к чему. Да-да-да, мы в курсе всего этого дела. Да, вот это вот у нас самое классное тема. Так. Who's next? No time to lose. Вот она наша финалочка. Хорош, ёпта. Bring it on. This first. Let's roll. Лады. Who wants some of this? А как вам такое, черти? Как вам такое? Ну, на обычных слаймов это, конечно, ни хрена не работает, поскольку они геостихии. А вот на такого, как ты, фатуиста, вообще без проблем. Can't catch me.
Let's roll. Блин, больно. Я стамину еще не восстановил. Да хорош ты, блин. Ладно, а как его вот так? Не, ну с ульты, в принципе, чё? Практически под 5000, а продолжать ты может и десяточку выбросить. Хоть это и не шибко, это и много. Так, у нас на все про все осталось 3,5 минуты. А у нас еще в конце будет бычара. О-о. Слышь? Ну-ка, притормози. О, отлично. Не, ну в принципе за это время мы в принципе успеем что-то нанести. Так, это давай-ка. Я в тебя верю. Оба! Ну не шибко-то много наносит. Таланты надо прокачать, да и плюс ко всему надо и арты подобрать более-менее. Ну а так в целом нормально. Но от ветряных потоков все равно один хер помощи нет. Нет, повторять мы это не будем. Одному немножко с натяжкой это все проходить. Так. 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 Ну а теперь идем в кооператив. Если, конечно, в кооперативе хоть кого-то найдем. Потому что еще не факт, что люди еще проходят ивент. Потому что все его уже, в принципе, прошли. It's Зиди. Приветствую тебя, Текнис 1. Приветствую вас. Надеюсь, я правильно прочитал ваши ники. Собственно, проходим ивент. О, еще один это. Let's roll. Bam! Let's roll. Ну, два колбасера. Ну-ка. Ну куда ты его подальше? Вместе их ставить надо. Во! Так. Оба. Ну, давай, давай. Attaboy! Чё, третий зашел? Или чё? Нет. Attaboy! А нет, вот пытается зайти. Charge! Ля, какой мужчина.
Let's roll. Давай, колбасёр. Pull in. Attaboy. Charge. Can't catch me. Jumpy, jumpy, go! Cha! Let's roll. Advance. Yeah! Can't catch me. Attaboy. Cha! О, неужели у нас пати собралась? Bam! Charge! Ha! О, кстати, сундук вижу. О, спасибо хотя бы за чичи. Хоть я не особо... Хоть я не одобряю некрофилок. Но главное, чтобы некрофилка Okay, лечила. faster. Nice job. Angel, let's go. Let's roll! It's showtime! Let's roll! Rise. Attaboy! Let's roll! Who wants some of this? I didn't feel that. Orders given. Orders received. We are fire. Attaboy! Ну и по всей видимости, те, кто написали наши двое пушечных, которые поприветствуешься. Я не появился. Мои две кукушки, походу, написали свою парочную кукунье и просто свалили. Так, повторить испытание. Ну, вы серьезно, опять все сначала. Ты не говоришь, что сейчас опять не собирать всю пати. Не, пока на месте. Зачем тогда было выходить, непонятно. Jumpy, dumpty, go! Let's go.
faster. Let's roll! It's showtime! Can't catch me! Opening doors to the Dead Bride treasures. Rise. Go. Attaboy! Специально для Марселя хотел, блин, показать Ганьку. О, все. Это был последний заход. Так. В общем, сейчас немножко Марселя подразню. Он же прям таки мечта... Блин, или она... Блин, она ушла. Ой. Ладно, Марсель. Не получилось тебя немножечко подразнить. Хотел тебе провести Ганьки показать. Ладно. Не получилось показать сейчас. Покажу под конец стрима. Блин, да я не могу выйти из кооператива. Don't underestimate the... Я прыжочную это не делал. Ну то есть там были эти волны, которые нужно было прыгать, и надо было это приземление делать. Я про это не приметил. Ну ладно. Не приметил, так не приметил, ничего страшного. Так, ну ладно, все. Теперь то, чего мы ради этого собрались. Уже, блин, час стрима идет, а мы только сейчас приступаем к прохождению самого ивента. Ну все, короче, поехали. Are you awake? It might sound hard to believe, but no, nothing's happened. You're awake? Then let's bring you up to speed. We've searched everywhere and found nothing unusual at all. Based on the previous two mirages, we should have been able to find something that acts as an entrance. Is it possible that the time has not come yet? You mean we should wait a little longer? Yes. Plus, Fischl is still nowhere to be found, and I highly suspect that she's even more eager to find the entrance than we are. Кто бы там ни был, я не принимаю заявки. So, let's wait. Let's give the Mirage... No. Give Fischl some more time. Хватит мне писать во время стрима, честное слово. Иначе я стимофну. There's something on the beach! A book. And next to it is... A raven statue? Как там это говорю? Эсми... Что-то там, блять, Арнольд. This statue looks a lot like Oz. Why did these two items appear together? Did the Raven bring the book here? What's the book about? Is it... Let's see. Hymn of the Holy Land. I've never heard of a book by that title. From the cover, it looks like it was written by Fischl herself? Ничего себе, прям за несколько часов написала целую книжку, пока, блин, на острове сидели. Вот это у нее скорость, конечно же.
That would certainly fit her personality. Hymn of the Holy Land. Interesting. I like it. Не удивлюсь, если она прям такие чуть ли не не обзавелась способностями этого. Блин, как этого перса зовут из Джо-Джо, блин. Я прям постоянно забываю его имени. Рохард Сенсей вроде как его звали. Который мангу пишет. Рохан Сенсей вроде как. Вот, если, конечно, она не его способности прям. Не его способности обзавелась. As a title, it has a sacred ring to it. So, what should we do? Should we touch it? Official's still not back. Never mind. Let's head inside first. Once Fischl finds the book, I'm sure she'll be able to catch up with us. Paimon agrees. It's like we're peeping into her diary, so Paimon sure she'll want to come in and stop us. Though this truth has long faded from popular memory, scholars have long known that Prinzessin Fischl von Luftschloss Norfedort first descended upon the world during the time of chaos, roughly 600 years before the era of the saints. What? A narrator? We really are inside a book, huh? There's even a narrator telling us the story. Oh no! The path has been cut off! We can't go across! Oh, there's a device over there that appears to be waiting for us to approach it. Is it just Paimon? Or does everything in this place seem just a little bit over-deliberate? Well, it is the Holy Land. What did you expect? Yeah, everything's so blatant. It's clearly begging to be noticed. That's our Fischl for you. The Prinzessin harbored much sympathy for all living things and wished to never see them in pain. She harnessed the power of darkness and dreams to weave the night and gave it the task to safeguard all living things. Самое чуть херовое, что я опять без звуков остался. Я могу это дело перепройти? Чтобы возобновить свои звуки. Потому что здесь играет музыка, а у меня ее нет. Спасибо моему отвратительнейшему ПК, который обламывает моменты. Во, отлично. Всё. Нет, в плане головы, конечно, выглядит интересно. The people celebrated and worshipped the Prinzessin's authority and followed her call to migrate to the sacred land that would eventually be known as the Immer Nachtreich. It really is the Immer Nachtreich. Really looks the part. I'm quite impressed. Да, но место действительно классное. Вот я бы не прочь повторить что-то подобное именно в чайнике. Кстати, смотрите на задний план. Так. Wouldn't gliding be faster?
Хотя можно было и схитрить и просто поставить столб Джунли и просто перелететь в Венти. Но это было We бы established a нечестно. nation on the Holy Land, revered the Prinzessin as the absolute one, and introduced poetry, theater, and adventure to the kingdom, laying the groundwork for the inner Nachtreich. О, особенно музыкобой здесь классный. Так. Я не совсем помню, как тут надо выставлять это дело. По-моему, вот так. Надо в какую-то определенную сторону обводить. Вот порой некоторые головки вообще непонятно, как решать. А во. Есть что-то. Во, отлично. Просто прям надо пиксель пикселю прям подогнать, чтобы получилось. When the rain finally ceased, the Prinzessin descended from the palace steps as to allow all her retainers to behold her unparalleled glory. Тут просто можно найти драгоценный сундук, там будет письмо, которое может пригодиться, чтобы перелетать с частью замка на другую часть замка. И их нужно находить именно в этом данже. Если не находишь, то все, пролетаешь. То по замку придется в некоторых местах добираться самим. Here we go. That was a cry for help! Who could it be? Так, да, и тут причем есть два обычных сундука. Тут как главное? Поставить на каждую сторону ступеньки, и тогда можно будет эти сундуки забрать. Вот. Но можно сделать и хитрее. Вот сейчас в данном случае я воспользуюсь хитростью. То, что прыжками и всякими этими подъемами мы до них не доберемся. Вот, тогда что делаем? Мы ставим столб. А тут даже столба хватит. Все. Вот мы и забрали. А так мы должны просто вот это вот поставить сюда же. И все, и тогда мы можем попасть к другому сундуку. Вот, а мы, так сказать, немножечко сломали систему. Сломали мы, так скажем, слегка переиграли. Ну, минус 3. Brace yourself. Опа, давай! А, ну да, какой смысл от его падения, когда один хер нам все равно вниз не может спуститься. Here we go. И вот он драгоценный сундук с письмом. Вот такая вот небольшой такой секретик. Хотя многие про этот секретик могли и не знать. Хотя я тоже о нем не знал. Догадался о нем совершенно случайно. Я бы сказал, не случайно, я случайно его обнаружил. Someone, please help me! Isn't this a statue?
refer to me like that. My name is Leon, and I am a knight of the Immernachtreich. A knight? But you don't look like one. You can't tell. Anyway, please don't speak ill of Sire Osvaldo. He personally designed and distributed the armor for Die Nachtrebenritter. Well, you must have heard that one before, surely. That was his full name. Osvaldo Hofnevines. Oh, so Magistus was the easy pronunciation. I agree. Or so it seems. Ну, конечно, она афиши это получше знает. Dear friends, I apologize for interrupting your lovely conversation, but I believe you haven't been informed that the gate ahead has been locked. Yep, that's news to us. I'm hoping you'll be kind enough to save me, and in exchange, I'll gladly teach you how to unlock the gate. Well, I guess we'll have to save you then. Да, еще не первый раз будем тебе помогать. Этому ворону. Благо, эти колонки простые. No time to lose. Drat! Сука! О май гад! Как так-то? Немножечко разогнался. Прости, Чайлд. Я не хотел, чтобы это так вышло. Сейчас мы тебя подхилим. Серьезно, я не думал, что так получится. Так, мы полностью его отхилили. Чуть-чуть не дохилили. Ну ладно. Чуть-чуть не означает, что мы вовсе его не дохилили. Так, мы все расставили? Нет, не расставили. No time to lose. Мы центральную не расставили. Все, теперь готово. Ждем нашего, блин, ворона. Чайл, только не упади в следующий раз, блин. Ёб твою мать, блядь, предвестник, мать его. 11-й упал, блин, в такой нелеп. Упал с высоты, причем абсолютной нелепости. Valiant heroes. No words can express how grateful I feel right now. Thank you very much. Remember, this is the password that unlocks the gate. May my people be freed from the shackles of ancient decrees. О, сейчас будет кринж-озвучка от Пайман. Сейчас просто вслушайтесь в это. May my people be freed from the shackles of ancient decrees. Капец. Так, ну тут, по-моему, больше ничего нету, если я не ошибаюсь. Yahoo! The great secretaire, the lords, and the devoted Nachtrebenritter mounted the tower to pledge their allegiance to the Prinzessin, kissing the hem of her exquisite purple dress and taking pride in their loyalty. Я тут нигде вратов возрождения не вижу.
Интересная звезда такая. Ну, по зданиям мы карабкаться точно не можем. Looks like it's a dead end ahead. There's only a book. Do you think what we just heard is the story from the book? So the Holy Land in the book's title refers to the Immernochreich. This book sings the praises of the Prinzessin from the perspective of the people in her kingdom. We're on the last page of the book, but the story doesn't seem to have ended. What happens next? Paimon wants to know what happens next. I guess we'll have to keep exploring. As for this book... Wait, I have an idea. Now that we've finished it, let's close it. Да. Закройте песнопесение. Короче, закроем книгу. Закрыть. We've been transported again, but we're not back on the beach. We are somewhere in Mondstadt. Greetings, Honorable Kaiserin Derver Ertelang. Amy, dear, I've made steak and fisherman's toast. Come on, eat up before they go cold. Mother. Oh, look at me being so forgetful. Ahem. Dost thou knowest, Prinzessin der Verurteilung, that the hour of luncheon encroaches? Of course, Mother. Ah, behold the view from the window, a delight to the senses. Prinzessin, Kaiserin, would you care to join the Kaiser der Verurteilung for a grand royal picnic? We shall enjoy the scenic view and partake of the delicacies granted to us by the heavens. Yes, I shall gladly join you. Does anyone want to say anything about that? Детство Фишель. Okay, I'll bite. So, Amy, that's Fischl's real name? Я, кстати, где-то слышал, что Фишель как-то звали Эми. Хоть и, если рассмотреть чисто диалоги с Фишель, то там где-то можно вычитать, что ее зовут Эми, но ее имя полностью скрыто. А так я где-то слышал, что ее звали где-то Эмми. Seems like it. The other two voices were probably her mom and dad. Да, которые чисто подыгрывали. Why are you all giving me that look? Ну, просто девчонка заигралась в принцессой. Хотела почувствовать себя принцессой, но, собственно, и вжилась в эту роль прям полноценно, что теперь от нее не отыгрывается. Forgive me if this comes across as rude, but is your surname truly Magistus? Ну, сразу подумали, что она ее сестра. You think I was bluffing? My full title is and always has been Mona Magistus the Astrologist. My apologies. Ну, все сразу на нее подумали, типа, мол, Мона якобы сестра Фишель. Нет. Don't you think that's a bit long? Да нормально. Well, it's a special case. Only geniuses get titles like this. Well, that makes no sense. What are your thoughts on the scenes we just witnessed? Well, it seems that closing the book is one way of affecting change in this mirage. Well, I think it's sweet that Fischl's parents are willing to play along with her. Well, they probably didn't indulge her forever. Based on the voice, this was surely a memory from her childhood. It's a different story now she's grown up. You know a lot about Fischl, Mona. After all, we've been friends for quite a while. Ну да. Speaking of, I wonder where Fischl is now. That voice mentioned that she was heading out. We may as well go outside and see if we can find anything. Ну, такая стандартная комнатка Фишель. Тоже выглядит неплохо. Сейчас будет кринж. Сколько я знаю. Oh,
feels as awful as purchasing a counterfeit astrology tutorial or realizing you've forgotten your wallet in the middle of dinner. This is torture. I think they're a little bit upset. To be honest, I also don't like to read books that end on an unexpected cliffhanger. No one likes that. All right, let's enter the Mirage again. Good idea! Let's go! Huh? We're still here. It's not working. That's odd. We were able to enter earlier, but now we can't. Why? Why are we being denied the opportunity to finish the book? This is pure sadism. Maybe it's because we've already reached the end of this book. Before leaving the Mirage, we saw that the book had been flipped to the final page. I believe Hymn of the Holy Land is divided into multiple volumes. It's like one of those sneaky light novel marketing schemes. If you want to know what happens next, please buy the next volume. Blech. Ну так и надо, по сути, чтобы бабло срубить. I have to see the ending. Как говорится, хочешь продолжение, покупай. Oh, yes, the ending. Everyone wants to know how the book ends. Huh? Who's there? Oh, heavens above, she saw me. Stand up straight, stand up straight. Вот и он. You're... Пиздец, будет подкатывать мне. Джоуик, здорово. I'm Ask Me for Directions, Arnold. Арнольд. Сука, кринж ворон, блядь. Шошовский, вовремя ты. That name's a little on the nose. Сейчас мы этого пернатого поджарим. К Моник подкатывать думал. So, Arnold, let me ask you something. It's Ask Me for Directions, Arnold. Этот ворон буквально я. Здорово, ДМДММ. Думаю, правильно почитал твой ник. So, ask me for directions, Arnold. Let me ask you something. Yes, ma'am. Are there other volumes of Hymn of the Holy Land? Where can I find them? Oh, you're asking the right person. Hymn of the Holy Land is the sacred scripture of the Immer Nachreich. There are 3 volumes in total, with the other 2 stored in 2 high locations in the castle. If you wish to find the second volume, you must climb to the very top floor of the tower. Tower? You mean that tower over there? That is, indeed, the tower where the sacred scripture is stored. If you look closely to the cave right over there, you'll find a secret passage that will swiftly take you to the tower. Okay. Thank you, Arnold. Вот мы и нашли его. Значит, ты хочешь мону? Это кому этому вопрос задал или мне? It's Ask Me for Он-то я, Directions, конечно, хочу. Arnold. Do you have any other questions for me, fair maiden? Concerning, perhaps, my relationship status or monthly income? No. Goodbye. Let's ignore that, Raven, and proceed. There's a secret passage in the cave ahead that leads directly to the top of the tower. Oh, but, ma'am, are you sure you're not interested in me? I only shared with you the secrets of the Immer Nachreich because of your great beauty. Ma'am? Обломись, Арнольд. Так, где этот мусорный? Так. No time to lose. Ты... Блять. Я только хотел спросить. А тут же эти хотели за меня спросить. Хотел спросить Арнольда, не он ли это стоит, а тут меня хиличурлы решили спросить, не я ли этот путешественник, который убивает хиличурлов. Brace yourself. Here we go.
Все. Checklist. Not bad. Not bad at all. Так. Why did the lady appear so irritated? Did I say something inappropriate? Oh, what must I do to win her heart? Да, это ты, Арнольд. Quake! Все. Покойся с миром, Арнольд. Среди этого столба. Мы пошли наверх. Так. Наверное. Короче, этому спать хочется. Окей. Так. Все как раз долечили. No time to lose. Solidify! Unsolicited, and all the more valuable for it. Чекнул. ДМД пишет, что хочет отжарить Мону, и она будет раздвигать перед ним ножки. Ну, чё захотел? Понятно. Знаешь, это как Марсель. Хочет раздвинуть ножки Ганю, но у него ее нет. Если у ДМД нету Моны, тогда ему тоже придется мечтать, что он будет раздвигать ей ножки. Я-то могу спокойно раздвинуть ей ножки, только на Америке. Hey, stop! Who are you? Но я предпочитаю раздвинуть ей ножки только на основе. You don't look like citizens of the Immernachtreich. Explain yourselves. What's your purpose here? This place even comes with guards! Что паниковать-то? What are you doing? How can you prove that you are Her Highness's retainers? Such an absurd question betrays your ignorance. May my people be freed from the shackles of ancient decrees. That's the password of the Immernachtreich. They really are Her Highness's retainers. Oh my goodness, we didn't know. Please, forgive us. Now step down! Yes, we're leaving now. They're gone. This is the second volume of Hymn of the Holy Land. Everyone ready? Bring it on! Не чекнул. То есть он наврал мне. Хочешь сказать, Джоу Вик мне наврал. И вообще не тебе адресовано было, а стримеру. А, ты мне в личку что я писал? Ну, я не могу сейчас проверить личку через телефон в данный момент. Where I'm from, if we didn't keep moving, we'd freeze to death. Literally. В данный момент я не могу проверить. Я сейчас через телефон чат наблюдаю. Я как-нибудь, может, потом гляну. However, the Immernachtreich soon became plagued by a perpetual nightmare. Tasrak, the wicked dragon, infiltrated the subterranean, crossed the bottom of the sea, and eventually came to Rome above the capital. У меня мон C1 на двух оках. У меня мон C1 на Америке. Я буду очень сильно орать, если мне сейчас C2 прилетит. Потому что я в конце стрима буду откручивать еще баннер на Америке. Либо мне выпадет Йоймия, либо же кто-то из стандартного баннера. А то вот я откручивал когда-то баннер Аяки, когда он еще был вечный.
то мне одна зараза то мне прилетела Мона. Заразу не буду говорить без обид, Мона. Я не хочу оскорбить ее. Я Моне всегда рад. Huh? A dragon? The only thing I notice is gloomy weather. Could the dragon be some kind of metaphor? If that's so, her arch-nemesis Tasrak, the wicked dragon, is made up of everything that opposes her and rejects her fantasies. Мона я только на основе никак не могу выбить. Все никак не приходит ко мне. Я даже 50 на 50 с ивентов даже дропнуть не могу. То, что мне пока на него везет. С 50 на 50. Потому что у них хотя бы Еремия есть. Так. Ага. Да, отводоглаз. Вместо правил точку поставь. Ну, я сейчас смотреть не буду, это может после стрима гляну. Я говорю, мне на телефоне неудобно смотреть, а на ПК я не хочу проверять, у меня слишком проблемный комп. В данный Knowing their момент. peril, the people prayed to the Soteria. No time to lose. Ой, ты чё камнями кидаешься? Черт! Хиличевский. Так, у меня есть Мона, да, она красивая. Я бы тоже не прочь ее пожать, но в мое сердце принадлежит другой. Смотри, чтоб Уля не услышала. Или ты про Улю сейчас говоришь? Либо Хутао, либо Уля. Дурацкий Twitch блокирует сообщения, причем даже не узнаешь об этом. Ну да, я конечно не замечаю, что он тебя блокирует. Пока я ничего из сообщений не пропустил. Главное мне сообщения закрывать, иначе они у меня все пропадают. Brace yourselves. You're mine. Bring it on. Проху, конечно. Ну-ну, смотри, чтоб Уля не услышала. А то, прикинь, зайдет на мой стрим и скажет, мол, так что за дела, я не поняла. Ничего себе, вы тайминг поймали, когда винщит снимется. О, нормально, чё? Так. Или один выжил, я не понял. А, один вообще вышел, но вообще вниз упал. Так, не дергайся. Все. Oz, my faithful escort through the darkness, pave the way for thy princessen with the truth thine eyes behold. All that is lowly escapes my gaze. It is but a mere illusion. Майкини. Мадока, Канаме, что-то там. Дороти Кейзл. Мона Мегистус. Хола Мудрая Нацуки. Я так понимаю, все его девицы, что ли, которые он больше всего любит? Ничего себе, у тебя тут списочек составлен. Я определил, потому что ты не прочел мое сообщение. Ага. Ну, скорее всего, я его просто не увидел. Is this to say that a flaw unseen is a flaw that does not exist, mein Fräulein? Так. Все, еще одна ракушка. Так. Ну, осталось 3 ракушки собрать. И типа вайфушки из разных вселенных. Ну да. У нас, конечно, тоже были вайфушки из разных вселенных. Ну,
Вайфушку, как говорится, лучше иметь одну. Хотя можно иметь несколько, но... Хотя лучше иметь одну, самую любимую. Вторую любимую заиметь, ну... Сложно будет потом определиться, какая будет самая любимая. Да, да вы заколебали. Блин. Да. Косорукость. Попасть не могу. Crumble! Let's play. How Да rude. ты... Сука! Вот черт, блин, а! Смотри, что творит, блин, это как он еще так умудрился попасть, блин! Here we go. Блин, не долетаю. Ладно. Да. Падай, блин. Так, я так сразу и не вспомню, потому что Хута всех заменила собой своей красотой. Ну да. Даже вспомнить свою вайфу. Ну, дива была. Там что? Про пони даже вспоминать не стоит. Потому что мы не понедорочеры. Так, ты чё у нас тут делаешь? Brace yourselves. Блин, не выбросил. Так. Полетел отсюда. Пес. Фу, паньёбы. Расисты. На вас нет. Порейте на вас нет. Не, мы не панедрочеры. Ни хрена себе, блин, куда он, блин, вылетел? А как я его должен доставать оттуда? Я вниз за ним не полезу. Ну, допустим. Окей, я спустился. А как назад не залезть? Так, кажется, я застрял немножко. Флаттершай уже тогда. Так, а может и выберемся? А может и нет. Let's play. Так. А, не, выберемся. Так, тогда что делаем? Мы тогда ставим сюда. Залазим сюда. Brace yourselves. Делаем так. И мы попадаем в самое начало. Ладно. Хотя бы нам не пришлось падать. Wouldn't gliding be faster? В принципе, что, пробегать это все, в принципе, можно. Yahoo!
покажу. Блин, я уже не раз просто падал. Так. Finally, she pierced through the dragon's scales with thundering retribution and spoke to all amid a downpour of the dragon's blood. She said... Причем первый у меня упал Чайлд. Просто вот стоило мне задеть в эту ловушку, он мне прошелся вперед и разбился. Так. Давай-ка я всех вылечу. Надеюсь, что в следующий раз я уж точно не упаду. Brace yourself. Here we go. Rise! Brace yourself. Все. Ну вы охренели, что ли? Он бы перенулся с худ, а вы в одном гробу. Да! Вы пока тут зачитывал ваш чат, блин, тут и еще опять докопаться решили. Щеглы, блин. Полетел отсюда. No time to lose. Так, а я могу еще сподвинуть? Да, так. Quake! Да, ну куда ты его поставил? Ну ёпрст. Here we go. Сейчас мы этих чертей успокоим. Да, оборзели. Time for takeoff. Let's play. Особенно вот этот щитоносец, блин. Рассасывающийся. Brace yourself. Ну, зато еще одно письмецо заберем. Так. Так. Гача.
Help me! Somebody, please! Ah! We just got to the interesting part! What did the princessin say? That voice sounds familiar. Is it that Nakgabin Ritter fella again? Oh, thank goodness. Huh? What are you guys doing here? We should be the ones asking that. What are you doing here? Ну, этот, как всегда, у нас где-то там висит. Так, вот тут уже, блин, побегать придется. No time to lose. Хорошо, едет. Едет. I'm sorry you have to keep seeing me in such a wretched state. I suppose I'm still not good enough to play the role of a qualified Nachtrebenritter. Play the role? I'm ashamed to admit it, but I'm not a real knight. Rather, I'm a new actor who recently landed a job to play the role of a knight in a theater troupe. That's not really something to be smug about. Ah, well, you see, that's where you're mistaken. Theater is an essential part of Immernachtreich's culture. A fantastic theatrical performance is the greatest tribute we can pay to Her Highness. Oh, so this is your local culture? Exactly. So I'm delighted that I got to play the knight. Why does the princessin enjoy the theater so much? Her Highness once said, "Celebrate me by staging a play in the wilderness. Bow down to me and bring me beautiful dreams in return for everlasting glory within the eternal darkness." I believe it is because Her Highness appreciates true art and can also sense emotions hidden deep within the souls of humankind. The crystallization and sublime expression of emotion is the heart of theater. People who truly understand theater always have a beautiful, sensitive heart filled with a rich array of emotion. So that's how it is. Thank you for your answer, Sir Knight. Thank you so much for calling me a knight. So, basking still in this honor, I will be off to my battleground. Ну да. May we meet again. Встретимся еще как. По ту сторону. Это по ту нижнюю часть этажа. Со скриками на помощь. Hopefully not. Be more careful in the future. Oh, and please remember the password to unlock the gate. Upon my command, spread your wings and take flight. Так, еще одна кринж-озвучка от Паймон. No time to lose. Upon my command, spread your wings and take flight. Ah, the book has appeared. Так, ну куда ты на нее лезешь? Книги читать надо, а не залазить на них. Greetings, my most esteemed father and mother. Today is celebrated as a festival in the Immernachtreich.
and I hope you can both spare some time. Amy, come on now, darling. You can't be carrying on like that at this age. You're a big girl now. It's time to forget the fairy tales. But... Oh, and I almost forgot to mention, I've bought you a new set of music course books. Give them a read, won't you? You should dedicate your time to something more meaningful. Oh. Okay, Mom. I understand. Ну да, и Чейлтон куда-то там побежал. Надеюсь, в пропасть он опять там не свалится. We're back again. I believe we have just witnessed the true nature of the wicked dragon. This is something I am all too familiar with. There are always people who believe that our passions are a waste of time. Huh? You're... Да, снова. Ask me for directions, Arnold. I mean, you're back. Why? Oh, but I came because I bet you'd be looking for the third volume of Hymn of the Holy Land. Есть все пиры. Чего-то там. Все пиры дебилы. А почему не дебилы? Well, you bet right on that front. You need not do anything for me, my dear lady. The opportunity to behold your beauty is the finest reward I could ask for. I shall give you the answer you seek. The third volume of Hymn of the Holy Land can be found on the top floor of the royal castle. Is it guarded by anyone? Oh, but of course, sir. What sort of question is that? No nation would treat its most treasured books as if they were just cast out into the wilderness. That means we will still find Nachthreben guard stationed there. It is a citizen's utmost honor to guard the sacred scriptures. But it matters not. I'm quite sure the fine lady merely seeks to peruse them and has no malicious intentions. Your face is captivating and full of wisdom, and the company you keep appears to be heroes of some renown. I have the utmost faith that you will be able to comprehend the meaning behind the stories in our sacred scriptures. Потому что рифмуется. За рифмы, значит. Окей, ясно. Her Highness's accomplishments were documented by Oz, the great secretaire, and became great treasures of the Immernachtreich. I wish Her Highness joy and happiness every time I read those books. Так, ну что, последнюю книжку им читать? Так, что вот нас-то расскажешь? Oh, what should I do? Would you care to join me for a cup of coffee, good lady? If coffee is not to your taste, we can have black tea, milk tea, or hot chocolate instead. If you don't want to, that's perfectly okay. I'll keep my distance and be with you in spirit as you enjoy a drink on your own. Your joy is my joy. Так, ну все, поболтал и хватит. А теперь обратно в камень. Так, нет, ты не полностью в камень зашел. Нет, еще надо. Еще раз. Тебя еще видно. Ладно, похер, и так сойдет. Так. Let's play. Так, тут случаем этот ворон... Нет, этих воронов пока еще здесь нет. А значит, нам только пока что самим туда добираться. Так. Лады. Делаем раз. Brace yourself.
Делаем 2. Надеюсь, что долетим. Шаришь за артефакты? Ну, не то чтобы шарю. Что-то понимаю в них, а что-то нет. Так. Так, опа. Так. Да. Руки куда распускаешь? Ну не руки, а дубинку. Разобьется? Не разбился, серьезно? Щит смягчил падение. На себе ты. Живучий. Щит его, однако, засейвил. Нормально таки. Забыл, нежный ща. Что не понимаешь? Что не понимаю? Не, ну то, что выбивать крит дэмэдж, крит рейт, я и так знаю. А вот что не понимаю... Вот тут я точно не знаю, что объяснить, что в моем непонятии артефактах может быть. Поэтому тут я ничего не смогу сказать. What's your problem? We're the princess's personal retainers. Cut the lies! Her Highness doesn't keep company with nobodies like you. Oh, really? Are you prepared to take responsibility for what you just said? I'll say it again. Her Highness doesn't keep company with... Who are these nobodies you speak of? О, а вот и наши фиши. Her Highness and Sir Oz. I must say, guards, it's immensely disrespectful of you to make such remarks to the retainers of the Immonocreich. How dare you treat one's hand-picked retainers with such disdain? Begone! Давай я покажу тебе своих пестов, а ты скажешь, понимаешь, что нет. Ну, допустим. Don't you butt me! Yes, Your Highness. Official! Oz! You're back in the crew! You may consider that the case for the time being. What Main Fräulein means is that it took us a long time to reach this place. She couldn't bear to leave you all here, even though she did not wish to confront this mirage. Didn't want to confront it, huh? Sounds like Mona was right. It felt like we were peeking into your diary. Nonsense. Despite the existing threats, the unrivaled glory of the Immonocreich would not exist in this world if I, the Prinzessin, were the sort of person who could be easily swayed. Вот это в плане понятия. Окей. What Main Fräulein means to say is that there are other troubles in this area. Troubles? Have you run into anything dangerous? This matter can be revisited later. For now, let us proceed with more important work. Let's get this show on the road. The book's right in front of us. Let's not just stand here. Окей. Давай, сейчас попробую ввести твой ID. Так. Так. Так, 700. Так. Так. 710, 800, 44. Так. Так. 710. 800.
44. 900. 500. 43. Во! Бледота, это ты? Вот. Это ты? Я думаю, что это ты. Так. Чуфтау, Шинчу, Райден, Ямика, Ганью, Жон Ли, Казуха, Дилюк. Ага. Все. Да, я бледота. Ну все. Как говорится, я сумел, так сказать, разобрать твой шифр из числовых букв. Все. В целом в этом я и произошло твое понятие. Я осматривать что твоих пачек не буду. Я, короче, это... Не шибко этим интересуюсь. Главное, я разобрал твой шифр, а персов пока что не хочу осматривать. Majestic, but fragile. Vast, yet vulnerable. This domain both amazes and sickens me. She means that she has never seen such an extravagant mirage before, and even she is enthralled by it. Ага. Такие про артефакты, а не цифры. Знаешь, я буду как Емаркинг лидер. За просмотр аккаунта 50 рублей. Ладно, шутка. Потом посмотрю твой аккаунт. Castle here, but some parts seem to be missing. Fischl, is this yours? Allow me a moment to reminisce. Mein Fräulein, you may recall that this is the toy castle you accidentally destroyed in a moment of deep distress. Просто на прохождение всего ивента мне уходит слишком много часов. Тем более на первое прохождение, вот, если что, у меня есть предыдущая часть по прохождению ивента, у меня ушло где-то 5 часов 30 минут. Поэтому я не хотел бы очень сильно затягивать стрим. Поэтому мне лучше уж побыстрее ивент пройти, чтобы потом... Чтобы долго с этим не тянуть. Oz, don't say it out loud. I suddenly recollect that 2 pieces are currently missing from my royal domain. So we have to find 2 missing pieces. Spoke amid a downpour of the dragon's blood. She said, "May my people be freed from the shackles of ancient decrees." Such wise and compassionate words could only come from your own writing, Mein Fräulein. Yet this kingdom appears to be anything but what I've described. The shadows lurking behind the scenes are disconcerting. Prinzessin Fischl again continued her song, and the interwoven chords of her sacred words became the Immer Nachtreich's hymn. Think you can get away? Куда ты запульнул? Во. Would have gone. Brace yourself.
Wouldn't gliding be faster? Так, еще одно письмо. По-моему, это последнее. Все-таки можно было подумать, что это сейчас хрень просто расшибет. Чешется еще. Wouldn't gliding be faster? Stabilize! Yahoo! Solidify! She picked up mere stones to carve out mountains and oceans before bestowing upon her people castles and towns. My magnificent kingdom is a small and forbidden paradise. Brace yourself. Yahoo! Yep. No time to lose.
No time to lose. Bring it on. Let's play! Here we go! Solidify! No time to lose. Brace yourself! Here we go! Gather! Я понял. Слезь отсюда, разбейник. Это вообще не мигал, потому что нужно вообще было сюда прыгать. Потому что вот место вот реально даже неприметное. Тут вроде нет никаких сундуков. Ну, как все перевернуто. Вот о чем я только и говорил, блин, Чайлд, сука. Да, ну как ты его поставил, а? Так, Венти, ты вытащишь нас отсюда? Да.
Спасибо, Винти. Solidify! When the people worshipped her, she replied, "Celebrate me by staging a play in the wilderness. Bow down to me and bring me beautiful dreams in return for everlasting glory within the eternal darkness." That sounds like a happy ending to Paimon. Ты до сих пор еще тут. Ну, заканчиваю, в принципе, с этим данжем. Сейчас у нас будет фишинг. Вот как раз замок собрал. Так. Help me! О, вот и он. Не поешь, не фишер, а фишер. Ну это ты так называешь. Show up again. Да, Please again. don't say that. I can assure you that this will definitely be the last time. За этим прям-таки по пятам нужно там ходить. Так. Ну да, сначала надо выйти, потом снова зайти. Он такой маленький еще. По-моему, сын был больше, а он такой маленький. Сейчас я, кстати, полностью весь архипелаг прошел. Ну, а ты знаешь, я его уже 3-й раз прохожу. 3-й. И последний раз. Так. Камон! Ты самоубийца ты. Да? Проходил, сука, весь архипелаг на 3 серверах. И ради того, чтобы не только гемы получить, но и скин на фиш забрать. Bella, if you want to survive and thrive, you should be more careful next time. A successful journey requires perseverance, courage, as well as a keen sense of danger. You have the first two, but in the future,
please strive to be more vigilant. I shall remember your words for the rest of my life. You may not have noticed, but the weather has improved, and the sea has become pleasant and calm. We have awaited this day for a long time. Мне уж так непривычно их таким слушать. А я-то дело, что привык к японской, я, блин, к английской давно привык. You may be amazed that someone as reckless as me could become an actor. But please believe me when I say, it's not by chance. Every Noct Raven is looking for a way to contribute to the world. We just want to find our place, our destiny. We were born to seek the roles that fate has assigned us to play. You may not be aware that Hymn of the Holy Land is also a book of prophecies. Prophecy? But Paimon thought it was a sacred scripture. Yes, it is. Hundreds of years ago, the Immernacht Reich was engulfed by a menacing shadow. But our ruler stood by and did nothing, as if she had lost interest in ruling the kingdom. Soon after, Oz, the great secretaire, appeared among us. He brought us the sacred scriptures and a most encouraging prophecy. That prophecy is just as it's described in the book, and predicts a blessed future for the Immernacht Reich. As a result, we became convinced that the gloomy skies would eventually clear, and we have been eagerly awaiting for that blessed day. The Soteria, the Prinzessin der Verurteilung, she will eventually remember the paradise of the Immernacht Reich, and on that day, we will devote to her the plays that were promised in the prophecy. That is why I have stepped forward to take on the role of a warrior. I'd do whatever it takes to prove my devotion to her. Your Highness! Oh, right! Yeah, she was lurking in the back when we rescued you for some reason. My citizen, thy will is strong enough to sunder the wicked dragon's wings. I shall now receive thy blessing. It is my utmost honor. Thou hast done well. 'Tis almost most evident that thou dost possess the virtues of a knight. Go, take thy position, and wait for the performance to begin. We commend your unfaltering loyalty to Her Highness. Her Highness will now lead her retainers into battle against the shadow that plagues the Immernacht Reich. Thank you, Your Highness. And thank you, everyone. In that case, I will take my leave. Oh, by the way, please keep in mind that the password for the gate ahead is Zian, mein Sommernachtgarten. Paimon's confused. What were you guys role-playing just now? Is there not a single one of my lords and ladies who understood my precepts? Fools. What Mein Fräulein means to say is that you are all rather stupid. Yeah, you didn't need to translate that. I suppose this is the important business Her Highness warned us about earlier. Let's get this over with. Huh? Wait, what is it? What's happening? Надо пельмешки сварить. Ну давай, удачи. Приятного аппетита. No time to lose. Zian, mein Sommernachtgarten. Кринж озвучка от Паймон. There's the book. Let's go and close it. Let's hope we won't get transported to another strange place this time. Хватит на книги залазить. Ну, сейчас интересное начнется. Library? Why are we inside a library? You must be the arch nemesis I've been looking for.
The useless and cowardly so-called Prinzessin. How laughable. What gives you the impression that you can defeat me? You should know over the past few days, I've seen all of your fear and trepidation. Why is there another you? Is it a shadow? Shadow? Yes. I suppose that probably describes our connection aptly enough. So have you come to surrender to me, little Amy? You... And that raven over there. You must be Oz? Excellent. I have been waiting for you for a long time. I heard that a great secretary named Oz brought the Hymn of the Holy Land into the Immernachtreich. I suppose that was you? At your service, mein Fräulein. Why did you call her Mein Fräulein? As you can see, that's also mein Fräulein over there. And if she is mein Fräulein, then does that not make her my master? Seems logical enough. I might as well inform you that the Immernachtreich is a place with no way out. Now that you've made it here, I shall crush you and make you my servant. As for Oz, despite bringing over that hideous book of prophecies and causing the foolish citizens to fall to their knees worshipping that piece of nonsense, why don't you come over to my side? After all, Fischl is destined to team up with Oz. Mein Fräulein flatters me. I see no reason to refuse. Oz? Where do you think you're going? He's actually going over to the other side. Fischl, haven't you taught your raven anything about loyalty? На поводок надо было This is not the таскать. time to discuss my shortcomings. Have you been bewitched, Oz? Why should you trust that she's telling the truth? Is not the Immernachtreich a sacred land of liberty and theater? You are gravely mistaken if you presume the Immernachtreich to be some kind of amusement park. Listen closely. It is a tomb for those who cannot face reality. You will be buried here, and I will take Oz, the product of our imagination, and live forever in the royal castle. A tomb? You of all people should know about this. Why does it always rain in the Immernachtreich? Why isn't there any music in this so-called paradise? Because of you. It's all because of you! How pathetic. No, dearest Amy, you, not I, are the one responsible for all of this. You dreamed up a vast kingdom, but you can't bear its weight. Swayed by fear, you can't face the very world you've created. You may try to avoid it, but the fact is, you can't change yourself. I came here in your stead precisely because you failed to show up. The Immernachtreich is now mine, and it is not your place to tell me what to do. Amy, you are but a weak fool who does not deserve this world. Be gone. Hey, are you done? You to give yourself such a piece of your mind. It must have been bothering you for a long time. Luna. What's that look on your face? You're not going to admit defeat, are you? I hate to admit it, but she might be right. No. Please do not think that. Your Highness, do you still remember why we came here? Kazuha. I am a samurai from Inazuma who's been entrusted with your safety. These individuals also responded to your call. Having your own tomb does sound pretty cool.
but the Immernachtreich is not a tomb. Shenyan! Oh, so you've made some friends. But do you really think that's enough for you to defeat me? I am your fear, your dark side. I am the nightmare from which you have never escaped in all these years. Standing before me, you are nothing! No, I can't. I can't lose. Not now. I will be the one to claim victory. Just you wait. I will make you regret everything you said. Ну, фишли фантазии. Все равно, конечно. Пожалуй, самое красивое в этом ивенте. Ну да, соглашусь. Фантазия, фишли вообще просто нечто. Главное то, что мне хоть тут дали за молу поиграть. Так, тихо. При этом тут одна даже С2. Однако вторая коста у нее весьма мощная. Типа заряженная атака с обычной может появиться. В целом, моно С2 имба. Становится помощнее. Да, и фиши без своего оза осталось. Get it together. Don't lose to anyone and definitely don't lose to yourself. You ain't weak. It's not true at all. Time to go. Let me scribe. Правда, Атлас ей не совсем подходит. Ну, я бы и Атлас не дал бы. И поставь стрим еще 2 часа, пожалуйста. Можно то пройти, как говорится, надо. Так я весь ивент проходить буду. Что стрим еще будет долго идти. Я же не говорю, что после того, как пройду фиши, будет стрим заканчивать. Я буду полностью его допроходить. Divination attempts are working again. And the stars say the official I know will obtain a landslide victory. Так. А, ну все, вот мы и пришли. Так. Так, ну тогда делаем раз. Ну тут и ни хера нету. Ну и давай напоследок. Аба. Красивый ультумон сделаем. Аба. Impossible! How did you make it through that nightmarish library? Stand down! Do you still think I'm going to lose? Так, все отлично. У меня дропсы просто 30 гемчиков. Ну давай, как говорится, получай свои дропсы. You looked down on me. You thought I was a worthless coward. And yes, I did used to be like that. Because
I am someone who can't face reality, who spends all day daydreaming, and can't cope with setbacks or criticisms. But now I understand. I understood as soon as I first laid my eyes on this mirage. Do you see that incredible world out there? So vast, so breathtaking. That is my imagination, the source of my power. You act so arrogant under that dark cloak of self-obsession, but that's not your true nature. You're no princessin. You're just a narcissistic speck of dust hiding in my shadow. You are the true loser, the one who's holding me back. You hide your fear and cowardice behind a facade of thorns and self-loathing. You are far weaker than me. Now give it back! What? Return to me what is rightfully mine. The Imanok-Reich, the castle, my people. And most importantly, my companion Oz. Oh, mein Fräulein, you speak with such eloquence and vigor now. You've truly matured into the Prinzessin. You've got some nerve opening your beak, traitor. No, mein Fräulein, I've come here to prove something to you all. As we all know, Oz will always follow Fischl, the Prinzessin der Verurteilung. It should make no difference whose side I am on, because you're both Fischl. But consider this. When I switched sides, you did not lose your identity, did you? Indeed. These are words of wisdom. What do you mean, my identity? Whom do you suppose Fischl truly is? Huh? This is my question to you, mein Fräulein. Fischl is... Well... Fischl is... She's a loser! A coward who refuses to confront her true self behind the fantasies and lies! No, you are wrong. Fischl is... me? Ah, you caught on most rapidly. Huh? That's it? Indeed, mein Fräulein. Fischl is sometimes the Prinzessin der Verurteilung, and other times not. She may be courageous and arrogant, but she may also be weak and cowardly. Fischl is you, both noble and humble. She is a first-rate adventurer with few friends and the Prinzessin der Verurteilung, the sovereign of the Imanok-Reich. Fischl is both timid and strong. She's afraid of others' gossip, yet yearns for their respect. Most importantly, Fischl is often self-deprecating, beating herself up countless times, yet she always finds a way to rise again. Mein Fräulein, no one merits the name Fischl more than you do. It's a complex yet simple name that represents the beauty of dreams and liberty. With or without loyal admirers, Amy will always be Fischl. You are Fischl, the enlightened one, who has always carried that belief in her heart. May my people be freed from the shackles of ancient decrees! Thank you for creating the Imanok-Reich and giving us a homeland, for authoring the hymn of the Holy Land in your subconscious, which offered us hope for a bright future. Please, embrace your darkness and return to your true form, Your Highness. Whoa! Fancy dress Fischl vanished! Wait a minute, and now she's back? Shadow seems to have returned to Fischl's heart, where it belongs. Everyone, lend
Lend me your ears. There she is. Citizens of the Immonocreich, do you hear my summons? Yes, Your Highness. There she goes again. I am so done with this. Oz speaks the words of truth. Today is a grand occasion, for it is the day that I seize back my heart and reclaim control of my kingdom. I hereby announce, welcome to the Immonocreich! Yay! One stormy night, a girl found a way to the future in the library. She said to herself, I shall create my dream kingdom. I'll carve mountains and oceans and erect castles and towns. Then she spoke to those who shared her dream. Please be proud of all that is unreal, for we are greater than this world. For our magnificent kingdom is a small and forbidden paradise. Дропс-хуюпс. Да. Хотя я уже давно эти дропсы собрал. What a wonderful day. I reclaimed my heart and became the true Prinzessin der Verurteilung. The Immonocreich really appeared. Even so, I know that all the negative emotion I've been harboring in my heart will not simply go away. And that's okay. I'll carry these imperfections with me as I fight on, because I now know that what I have is unique and wonderful. Official, the stage is all set up outside. Wanna go check it out? О, вот театр. Так, возможно, мы сейчас на него пойдем. После того, как мы книжечку пройдем. А потом уже будем мону проходить. Lady Paimon, do watch your words. Oh, right. Okay. Your Highness, wouldst thou care to venture outdoors and, check its stuff out? Вот иллюмин вообще. How dare you, retainer of mine, mock the great and dignified Prinzessin der Verurteilung? I concur. Now, let us rejoice and celebrate this historic moment for the Immonocreich. Oh, what Mein Fräulein means is that she entreats you to celebrate the arrival of the Immonocreich with utmost zeal and great joy. All right, we got it. Please don't translate her words back into official speak. Watching a theater performance in a nation like this must be quite an experience. As for the puzzle I'm working on, I should have an answer soon. Oh, there's something we've got to do. Your Highness, Oz, please excuse us for a moment. Very well. See you soon. Come on, let's try to contact Venti again. Да зачем ему звонить? Вон он с нами бегает. Неужели вы не видите? Oh, it's you. Huh? That isn't the tone-deaf bard. You're right, we've never met before. I know you want to communicate with someone beyond the islands, but you can't do that right now. So, I cut off your connection. Huh? Wouldn't you rather find out the answer for yourself and ask someone else? The fantastic mirage represents the deep dream, the most fundamental reflection of the human heart. Go see for yourself. Witness everything with your own eyes. And when this is all over, tell me what you feel about it. Who the heck was that? Oh, this is weird.
How was she able to cut off her connection to Venti? And why would she want to know what you feel? Nope, Paimon doesn't get it. It's kinda eerie, but Paimon will protect you. Paimon will be there for you no matter what. Ну-ну. Ну-ну. Я говорю, зачем ему звонить, блин? Когда вон он с нами бегает. Да, спасибо. Мы обязательно пойдем. Вот он с нами бегает. Зачем ему звонить? Вот он с нами. Все и так видит. Отдохните до 6 утра. Так. Ну-ка, давай-ка расскажите нам столь интереснейшую историю. People change their minds as they would change their Secret. stance, but sometimes it is wise to chart your course based on the prevailing wind. Seeker of secrets, I wish to know who among these was truly deceived. Well, did you bring the goods? I did. You have what I wanted? Come on, bring him out. Let him feast his eyes. Let me count. 1, 2, 3. Yep, 10 shinies. They're all fake. Be careful. How come these shinies don't look as shiny as they're supposed to? You're not gonna take the shinies without giving me the goods, are you? That's not how this works. Goods. I knew you wouldn't be honest, so I didn't bring the goods at all. No, today I'm the one bringing the goods. I've got them right here. What do you mean? Oh, I see. You're with them, aren't you? Sorry. I went to a lot of trouble to bring the goods here. Come on, take the goods. Come on, boss, take the goods. Wait, what? So you two aren't with them after all? You're too green to be contending with me. I played along to lure you out. Looks like it was worth it. Seeker of secrets, have you found the one? Who among these was truly deceived? Очевидно, что вот этого обманули. Thank Barbados. Wait a minute. Так. Ну, давайте-ка. Так. Ну, кстати, мы здесь 2 сундука не собрали. Здесь 1. Ну, ладно, это не столь важно. И копаться с ними не хочу. Мне главное ивент быстро пройти. А, ну да. А, ну что. Я думаю, опять без звука оказывается. Точно, главное вот про это не забывать. Here we go. Stabilize. Да, нос тут вообще слабый. О, вот он челд вообще можно.
Рука еще, блин, на меня, зараза. Очень, зараза, не вовремя зачесалась. No time to lose. Stabilize. О, спасибо вас. Твоя помощь будет очень кстати. Ой, еще отлично так кританула. Here we go. Brace yourself. Bring it on. Так, ну ты подожди. Сейчас мы все это дело соберем и добьем тебя. Все. Это все же нам нужно собирать. Все. Главное, руки себе сильно не расчесать, блин. Хотя вроде от солнечного раздражения вроде бы как вылечился, но все равно при этом чесотка у меня прям таки осталась на руке. О. Елан. О, да. Отличная поза. Умница. Let's roll. Ну все, теперь стартуем. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Все, поехали. Так, нам еще две игры надо сыграть. Блин, жалко, конечно, что мне с этой девицей, конечно, не подфартило. С крутками. И не то, чтобы не подфартило, мне просто не хватало круток. А девица сама в себе классная. Да ёперс, ты не успевай ни на что взять. Хотя, в принципе, что, они и так справляются неплохо. Ой. Ага. Еремея, давай, ну только ты у нас можешь поджечь это все дело. А, ну да. Охлаждать теперь некому. Вернее, согревать. О, еще.
Правда, ос ни хрена не достает. А еще. О, отлично. Даже на второй заход пойдем. Опять криво. Ты сейчас на Азии играешь? Нет, я на Европе играю. Я на Азии в первую же очередь прошел. На Америке второй раз прошел. На Европе сейчас третий раз прохожу. Все. И мы с тобой эти данжи проходить. Ну, я уже с этим данжем закончил. Мы можем потом данж Мо на месте попроходить. Так. Ну все. Всем расход. Тунец. Ну ты, Питер. Почему это? И исчезла. Так, не засматривайся. Да ну ты чё, нормальная чувиха. Нормальная. Это же тоже секси. Забыто, как я потом на Юлу засматривался. У нее тоже ляхи что надо. Так, ну ясное дело. С кооператива не выкину, это мне надо опять в чайник заходить. Но зато все выполнено. Так. Ну я нашел с ней годную порнушку, кстати. А. Так, ладно, видимо, мне придется все-таки заходить в чайник, чтобы его выкинуть. А, ну да, все. Вот тебе, собственно. Ну да-да, можно так вот. Вот тебе как раз таки это. Запоминай, если кто-то из игроков остается у тебя на сессии, ты не можешь его никак выкинуть, то просто зайди в чайник, и в итоге
вся лобби распустится. Так что вот так вот бери на заметку. Пригодится. Поэтому я эту фичу сам нашел. Потому что можно вот так вот покинуть кооператив, если тебе не получается выйти из него. Так, надо бы это отхилить своего чайлда. Правда, тебе должно было в чайник закинуть, но, видимо, чувак уже сам... Чувака уже самого, видать, выкинул уже из кооператива. Просто надо долго ждать, пока из кооператива, когда он сам выйдет. Так. No time to lose. О! Ну, сами виноваты, что они тут стоят. Welcome, welcome, welcome. You must be the world-famous traveler, and this must be the traveler's best companion, Paimon. Wow! How did you know our names? You are the island's most distinguished guests. Of course I know who you are. After all, I am... You are... I am the world-famous head of Twilight Theater. You say you're world famous, but we've never heard of you. It's fine. Now you have. After a painstaking amount of work, our play, Tale of the Sword-Wielding Princess, is finally ready for the stage. There are 5 acts in this play, each with 2 scenes. My distinguished guests, you have come at the perfect time. The show is about to start. Please take a seat. I still need to take care of something backstage. Please excuse me. You are about to witness the debut of Twilight Theater's best ever play. Please sit back and enjoy. Сейчас спектакль будем смотреть. Как к этому времени пройдет, и может быть я просто проходить. Так. Ну давай пока вот так вот. А, это не то, это не то. Да, Upon hearing of human dreams precious as gold, an insatiable evil dragon descended upon the kingdom. Oblivious to this ill, the king and his princess continued to debate the content of their meal. Meat or vegetable, though the princess' most loyal servant would have proposed both to end the squabble. But few knew his name, and fewer still cared for his counsel. And then the evil dragon appeared. Gold. I wonder if they will be flavorful. Oh, these uneven tiles on the ground knock the wind out of my sails. Ah, good. Very good. Though you are puny, you harbor dreams grand enough for myself. Be gone, evil dragon. Evil dragon? How laughable. A dragon as illustrated and thoughtful as myself should surely be granted enlightened as a title.
My kin are known to covet treasure, yet I have found the dreams of puny man more enticing than jewels. It is most spectacular how man can stuff their minds with dreams, whether they be starving or full. Human dreams are more precious than gold, or so they say. Today I will see for myself if your dreams are indeed as filling as they are valuable. My hunger wears away at my control. I must feast as soon as possible. Puny king, if you value your own life and those of your kin, then offer up thy sacrifice thereupon. Долгая такая пауза между диалогами To бывает. see me as a coward, are your vile eyes mere reflective stones? Dreams and nobility are my lifelong pursuits. I will not give them up for you. Be gone, evil dragon. The kingdom won't cower before you. I must urge that you reconsider, though courage fills your measly soul. Which choice is more favorable between sacrifice and annihilation? Some time will surely show. I will find some rest in your city outskirts, but before nightfall, I will return for my fill. If you fail to give, then I will take for myself. Your palace shall be my hunting grounds, and your halls my stove. Так, я пока решил выключить вентилятор, пускай пока остынет. Thank Barbados. Wait a minute. Хотя там такой интересный. Так, смотри, второе действие. Когда же дверь соберется? Convinced that the king will in time provide a delicious meal, the hubristic dragon departed the castle for a short break. The righteous king had no intention to yield and planned to call upon his banners to conquer evil. I will defeat the dragon to protect our kingdom. My child, you forget yourself. A princess cannot march. Your place is not in battle, but within the boudoir. I have not forgotten your teachings. I cannot give up dreams and nobility. I should walk freely among our people, as a princess, but also as a warrior. With the dragon outside, I cannot just sit still. You are a princess first. Moreover, I cannot bear to see you step into danger. Furthermore, you... Rest assured, Your Majesty, by my side, her safety will be secure. With no name or honor, how do you propose to protect her? Alas, say no more. I will summon the bravest warriors of the land to ride beside her. There were 3 celebrated warriors in the realm, each endowed with great gifts and known for skills spectacular. All waited patiently outside the palace, eager to step into the throne room. The forger of great legacies, the world-famous fighter, Attendant A. His glory is resplendent, and his travels the epics of the day. Within the realm, only the most ignorant have not heard of the hero, or given him acclaim. You say you didn't know? Here, I'll tell you all about my name.
You say you didn't know? Here, I'll tell you all about my name. The often indecisive and overcautious tactician, Attendant B. Specialist in surviving any and everything in one piece. Is he paranoid or simply meticulous? No consensus exists. See, this cloak has a very colorful history. Please listen carefully. A phenomenal plan takes time to formulate. Use your brain, not your fists. A phenomenal plan takes time to formulate. Use your brain, not your fists. You think I'm afraid? Don't discount my field expertise. And finally, our preeminent dragon slayer, Attendant C. Dragon slaying is a piece of cake, if you must ask me. The slayer recounted his many legends, showcasing spoils for all to see. See, this cloak has a very colorful history. Please listen carefully. The warriors have arrived. They are ready to fight. Their names are so long and complicated. Why is that? To project shock and awe, people often exaggerate their deeds. I must be ignorant. I've never heard of such a trend. Welcome, brave warriors. May you persevere and prevail against the obstacles ahead. I swear upon all my past glory, a triumph for our princess is at hand. The princess need not fear with me by her side. The dragon will fall in no time. A dragon poses no threat. My plan will make it flee with its tail between its legs. Friends, you make fair points, but you may not even have to fight. My slaying prowess is acclaimed throughout our land. The dragon will tremble and scram. So, accompanied by her loyal servant, as well as the 3 famed warriors, the princess set out on her quest. What a find! I wonder how many... Paimon, traveler, what did you think? Please tell me your thoughts. Terrific! Anyway, please stay tuned. There are 4 more acts in this play, and they'll be shown on various stages on the island. Don't miss out on the best show of Twilight Theater. You can watch the middle 3 acts in any order before the final act. And when the final act begins, please hold your breath for the grand, decisive battle. Stay tuned. He said there are 4 more acts after this. If we see a stage on the island, shall we go check it out? Ну, сейчас будем искать. По сути, недалеко искать надо. О, вот, кстати, вон. Пока никуда не надо, но мы тебе просто даем его. Хотя, возможно, туда пригодится. С
Второй башни замка. Вершина скалы. Давай на вершину скалы. Да, нам касту. Держи. Остановка в горах. Сторожевая башня в замке. Туда-сюда бегаем. Старая башня в замке. Все. При этом там есть еще один ворон. Но с ним нельзя никак взаимодействовать, там просто есть. Здесь, по-моему, у нас тоже ничего нету, никаких сундуков. Ну, там у нас потом фиши появится. Ладно, сигаем вниз, нам вроде как сюда надо. Последуйте вроде как, знаем, сюда, потом сюда. И вот сюда. Это вроде как станет последним. Так, давайте сначала от этих берем. Here we go. Not bad. Not bad at all. Outside of the city gates, there lies a blessed stretch of prairie by the lake, with lush vegetation and a gentle, pleasant breeze. Seeking some time to rest, the wicked dragon landed with ease. What rotten luck to get scammed before even A lake across and so far away, the castle as if a bird in a cage. A lake across and so far away, the castle as if a bird in a cage. Have the humans finished preparing my meal, or do they yet believe they can defy their fate? The sun is high and the land scorching. In the interest of comfort, I will seek a more accommodating base. For one promised moment of unrivaled taste, I have traveled for hundreds of miles and hungered over dozens of days. The humans better not exhaust my patience, for even I have never had unlimited grace. Having spoken thus, the dragon sought relief in the shade. Yet forthwith, from the other direction, a merchant came. Так, кого я прослушал? Having spoken thus, the dragon sought relief in the what rotten luck to get scammed before even concluding a single sale. What rotten luck to get scammed before even concluding a single sale. I am a merchant who has traveled a very long way. Is this how this kingdom deals with trades? Throughout my entire career, I've never encountered a customer as loud or strange as this man today. To him, everything I have for sale is either a manipulative scheme for money or undeserving trifles of heinous quality. To think I even mistook him for some kind of connoisseur, when at the end of it all, he only made a fool of me. He never cared to close a sale. He just saw me as a challenge and refused to be defeated.
As the merchant stewed over his anger, yet another irritated soul came onto the scene. Darn it! Why is this guy getting in my way? My quest is to track the dragon. I don't have time to waste. As an adventurer, defeating evil is my calling. Just the thought of him makes me enraged. All I said was that I've never heard of him, and he's treating that like the biggest mistake. Insulting me, claiming I want to steal his glory, and suggesting my quest is just a ploy. Evil dragon! Show yourself! Resistance is futile! That's him! Oh, that must be him! Now I just need to get my hands on the rest. Humans are truly a rude and rowdy lot. To think they can cause such a ruckus without even showing their faces. The man in pursuit is the kingdom's famed fighter. Though the sun continues to blaze, he continues spiritedly with his chase. I am long tired of my peaceful boudoir. It would seem that my boundless fame has caused even the evil dragon. It would seem that my boundless fame has caused even the evil dragon to lose its nerve. As an enlightened dragon, one cannot tolerate such deranged words. Aha! Evil dragon! I didn't believe you would actually come out and face me! The puny human talks big and employs an aggressive tone, yet does the substance of his dream back up his claim? Oh. Oh, and the beast is silent! Is my dream so grand that even a dragon finds it difficult to consume? As the noble warrior faced off against the evil dragon, the anxious princess and her entourage arrived at last. The nameless servant kept his eyes on the field. The warrior's words have ignited a fire within his heart. I admire his fearless figure. It would be a dream to also one day prove my character. Evil dragon! Why do you not speak? Have you finally realized you should cower in fear? I care not for those who are lesser. Your dream is massive yet hollow in nature. For now, this weak, enlightened dragon still cannot decide if it's fit to eat. Oh, how vile of you to humiliate me, just because I'm an enemy! I regarded you as a worthy opponent, yet you use such insidious tactics! I, the world-famous fighter, will never fall before your degradation and trickery! You disgust me! The fighter's animated speech kindled a burning flame within even the oft dispassionate heart of the royal lady. Тут еще и случайный прохожий есть. Huh. Is there a show on? Or... Well, whatever. I need to get home. А не хочешь на сцену выйти? How did I get here? Oh no, my wife's waiting for me to cook dinner. I am long tired of my peaceful boudoir. I wish to fight alongside my soldiers. Though one sees little reason to teach a lesson, perhaps no choice is left in the matter.
Too many appetizers before the dish ruins the mood. But just for today, I can entertain an early platter. To everyone's shock, the evil dragon then swallowed the fighter's dream in one big gulp. It is just as I thought. Thin and crunchy, though empty under its shell. A most marvelous texture. The warrior was handily defeated. So he was a gifted orator, but never a true fighter. Conceit became his downfall. His power did not match his stature. The dragon remained unsatiated. Under everyone's gaze, it flew away to parts unfamiliar. Not bad. Not bad at all. Так, здесь мы досмотрели. Посмотреть послание. Что за послание? Достаточно горячей воды. Ясно. Ну, следующий устав находится по ту сторону острова. Куда тут без поединка за самый обычный сундук? Сейчас же нынче норм проводить такие вот сильнейшие сражения за один обычный сундук. Не богатый, не драгоценный, не роскошный. Именно за обычный, самый обычный сундук на этом острове с этим здоровенным ловочурлом. Have you heard the ballad of the treasure chest? Просто это уже чисто камни для игры. Так, ну вот дядюка не подпалила, ладно. Still vowing to defeat the dragon, the princess followed the trail. The servant continued at his pace, shouldering all burdens without fail. Though the slayer scorned the servant, the loyal man paid it no mind. If I bore his tools and freed his mind, perhaps a victory he shall find. He bears the sword of destiny, the blade of the chosen one. He will raise it before the dragon, and victory will follow in time. As if hearing his thoughts, the dragon descended upon a village. Let me see. Let me find... Is my golden dream right at hand? Let me see. Let me find... Is my golden dream right at hand? Oh, dragon, no one would laugh at you if you were to flee in fear. The human realizes not how comical he and his words appear. Wise and merciful as I am, I will refrain from taking the bait. However, I pray you will live to regret what you say. For a dull human, you sure have a sharp tongue. Let's see it then, if among heroes you truly belong. The princess has also finally caught up with her attendants.
It should be my duty to banish the dragon. Your Highness, your permission to charge? With my blade and extensive experience, I will take this dragon apart. Permission granted. Be on your guard. I once slew a poisonous dragon and took this most precious reward. This cloak lets me evade any type of regard. I will bide my time and find the moment to strike the heart. Ah, and here I thought you were privy to some special art. Did you plan to flee all along and have only been waiting for a chance to depart? If the Slayer put on his cloak and walked into the crowd, who would be able to tell him apart? Ну да. Чисто вот. Невидимый актер. Dragon, how dare you slander my name? Despite my patience and mercy, you have shown no shame. Bitter regret will be yours after I take aim. By all means, please, go on. This enlightened one cannot wait to play your game. Let's take it over there. Silently acknowledging the request, the dragon twisted its features into a benevolent smile. I suppose this will do. In a flash, the dragon landed at the promised place. The princess and her loyal servant immediately followed apace. But the Slayer remained rooted in place, as he somehow lost his faith. But the Slayer remained rooted in place, as he somehow lost his... A dragon bigger than those from the... I consider myself a fit man. A match for knights from the... Evil dragon, you'll see what I'm made of. Evil dragon, you'll see what I'm made of. Evil dragon, you'll see what I'm made of. I've climbed mountains, crossed lakes, traversed dungeons, and defeated your kin. To finally obtain this sword, the Blade of Fate. Leave now, otherwise this razor-sharp blade will cut you into pieces. What must be a shining myth to you is but trivial babble to me. I will settle and not even move 2 feet. Attack as you please. Simple villagers gathered to witness the scene. Many were fascinated by the blade's myth. A farmer came forward to try out the blade. But others wondered if hands that had only held a pitchfork could even grasp the hilt. I consider myself a fit man. A match for knights from the palace. Ты у нас что скажешь? Hey, it's been all talk and no fighting. Give us a fight! А, хочешь сражение? Так уходи, сражайся. Huh? Why am I on stage?
Why is everyone staring at me? Ну ты же хотел сражения, так уходи. Будь тебе сражение. I consider myself a fit man. A match for knights from the palace. I thought I was strong enough, but I couldn't even shake it. The farmer used all his strength, but the sword remained in place. As for the princess and her servant, they also declined to try their faith. The dragon observed intently, but its patience finally wore away. Alas, I've grown tired of words and charades. When will a puny human finally save the day? Take the blade and strike me down, if you mean what you say. A mighty dragon slayer shan't do your bidding. A dragon slayer? You are but a charlatan. Drop your pretense and ask the child. Even he can see through you. Could the dragon's words be true? And there is no true dream under those layers of armor. A dragon, bigger than those from the rhymes. But I won't be scared. That shiny armor, why does it click? His mouth is open. Why does he not speak? Though I'm not hungry, this snack's been delivered straight to my door. The dragon's huge mouth instantly swallowed the Slayer's dream. It's just as I expected. Long rotten dreams make for terrible food. This bad apple taste. What a disgrace. The Slayer was also defeated. So the tales of past battles did not hold up. The dragon again departed the scene, leaving only the bewildered Slayer in his wake. Better than nothing. The dragon flew off and briefly rested at the gate. Where are the guards? Are they too terrified to face their fate? As the evil dragon made no attempts to move or hide, the princess and her entourage quickly arrived. The princess' loyal knight was the first to spot the creature, for he always rode far ahead. How dare the dragon be insolent as such? I pledge before the king to not let the princess come to harm. Mayhap our tactician can succeed with his wits and charm.
Legends have it that he's the ultimate survivor. If he can ward against dangers with fastidious care, we need not recklessly suffer. Without a plan, we should not pull the trigger. The loyal servant passed the message in a voice barely higher than a whisper. While the evil dragon rests, we will draw up a plan. Upon those words, she approached carefully, so the dragon would ignore her steps. The tactician is correct. We require a plan before we fight. The tactician is correct. We require a plan before we fight. Thanks to my servant's far-sighted work, we have seized the initiative. Oh, Your Highness honors me. I was simply doing my duty. Placing the saddle on the right horse is the way of the world. Take your praise with pride. The tactician has fallen behind. Why does he falter? Did he get entangled in a struggle? He promised to quell all draconic cataclysms. Perhaps he is torn between myriad schemes. Through all faith and cynicism, the cautious tactician remained silent, his face one of dismay and gloom. O tactician, the dragon beckons. Please enlighten us about the stratagem. Stratagem? No stratagem can be perfected so quickly for a situation this grave. More time is vital. This merciful, enlightened one shall grant thee all the time in the world. Only at dusk will I call the dust to settle. Hark! The evil dragon speaks! It was simply feigning sleep to lure us into peril. Attendant B shook where he stood, stopping just short from falling to his knees. He muttered and apologized, then ran away to the gate without hesitation. Я вижу, кто тут играется с аккаунтом Марселя. Оттого и пошли эти выебоны. One man's stone is another man's gem. The princess and her loyal servant rushed off to find him, while the dragon broke into laughter. If the king had chosen to appease me, I wouldn't have been able to enjoy such a scene. Leaving behind her tactician-seeking servant, the princess returned alone to keep the dragon under guard. Так, еще раз, кого там? Принцессу? Leaving behind her tactician-seeking servant, the princess returned alone. If a mirage belies the tactician's wisdom, what may I call on to keep my kingdom safe? If a mirage belies the tactician's wisdom, what may I call on to keep my kingdom safe? The element of surprise fades. The dragon now lies calmly in wait. The tactician has lost his nerve, yet my servant followed in pursuit. Shockingly, open city gates greet me where guards should have stood.
An old guard arrived. Though he was quite visibly drunk, his footsteps were surprisingly steady. Так, бухающий стражник. Это ты? For the princess, I must fight. Так, не ты. Вот это место. If you ask me, this time of peace is truly fantastic. What with food, wine, and beauty. If you ask me, this time of peace is truly fantastic. What with food and wine and beauties. The aristocrats have never known our hardships. The searing sun and the chilling wind. Dragons, tacticians, what a boatload of nonsense. My eyes are dim now, and my ears ring. Why did they send me out to the front lines to take on a dragon? Though the young guard learned much from his senior, he hasn't forgotten his wish to defend the kingdom. А, нет, это вот ты, значит. Это слуга, это молодой стражник. For the princess, I must fight. With everyone gone, I am the last line of defense. I must save the kingdom from... Oh, my belly. Да, только у стражника случилось несварение желудка. Run off? Must have been the food. The show must go on. Should I find someone to take his place? What? Why did the guard run away? The show hasn't finished yet. The narrator said they'll have to find a replacement. Shall we go look for one? Ну все, давай, Арнольд. Excuse me, did you see an actor running away? Of course. How ridiculous. How could he waste such a great opportunity? If only it was me. I've always wanted to perform in a show, but I never got the chance. Wait, isn't this just perfect? Well, I've seen them rehearse, but I'm still not a real actor. But you are a real guard? The other guy suddenly disappeared just as he got to, I am the last line of defense! We can't let that stand! As a guard, isn't it also your duty to protect the audience's wish to enjoy the play? That's true. It's always been your dream to perform on a stage! People are waiting! There's no time to hesitate! Let's bring him over! Ah! There's a real guard over there! Let's go and ask him! My line should be... Look here, dragon! Very well, very well. Let this enlightened one see if you have any battle prowess to back up that shout. The loyal servant finally returned just as the terrible fight was about to break out. The tactician's trail fades, but the guard should carry his weight. No, I should have led him into battle. I was still way too late. The late arrival let out a resigned sigh, even as the dragon raised the stakes. Though the young guard fought with valor, the cunning dragon still snapped up the prize in one take. If I had worked harder during training, I wouldn't feel so helpless today.
Though my appetite remains healthy, you did well to quench my cravings. The portions were modest, yet the taste remained rather satisfying. If the appetizers had already entertained me so, surely the main dish would cast a spell. Thus, again satisfied, the proud dragon licked its mouth and leisurely flew off. Да, и от такого, до того, что облизнул свою пасть, того у него появились глисты. Is another man's gem. My most distinguished guests, please hear me. I'm sure you have watched the first 4 acts. I hope you've been enjoying the show. The stage is now set for the final act. I'm so excited I could cry. There is still something I need to follow up with backstage. I am terribly sorry that I cannot escort you to the final stage personally, but I'll see you there. Wouldn't gliding be faster? Ну все, вот и наша финалочка. The sun's about to set, and the moon soon to rise. Our time is almost up, but evil survives. The famed attendants all took on the dragon, but they fell one by one. I made a vow when all of this began. But now I fear my vow has become a farce. As her most loyal servant, I should share her worries. I am a nobody, but thanks to her, I was given a place. Nevertheless, I admire the princess's diligence and kindness. Please, don't dwell in sadness. We can reflect on the trio's mistakes. Your counsel is valid. Let me recall their words and deeds. An inflated ego, yet falling at the first hurdle. The princess remembered what she'd seen. Так, еще вспомнил, кто из них кто. О, ты у нас. To protect myself, I ran away and let others take... My past has proved my deeds. I fancied myself a fighter, but my enemy saw right through me. I overestimated my ability. I fancied myself a fighter, but my enemy saw right through me. I overestimated my ability. I couldn't win against a strong enemy, but I also clung hard to my conceit. I lacked respect, because I feared others wouldn't respect me. A dream that was massive in size, yet hollow inside. Lots of guts, but no ability. A supposedly foolproof plan, yet with no one to see it through. The princess remembered again. To protect myself, I ran away and let others take my place. Вот этот. To protect myself, I ran away and let others take my place. All my plans evaporated when I saw the dragon in front of me. I did survive everything, but every time I did so by abandoning those standing next to me. He
was a tactician with neither morals nor strategy. It's natural to be cautious, but one who abandons their comrades is no hero. Avoiding the present and only speaking endlessly of past glories, the princess remembered one last time. My past has proved my deeds. My laurels should now be able to speak for me. To give my life now would be foolish. It's elementary to balance risk and benefits. His past has faded. All he has now is his former glory. The spirit has decayed. He has long forgotten the taste of his dream. If they all failed to defeat the dragon, then with only my dream and my rapier, how can I possibly defeat the dragon? Though I am but a lowly bystander in the palace, I know you to be humble and grounded. You are never selfish or merciless. All know you for your eagerness and diligence, your dreams that are no less than gold. Your Highness, please don't underestimate yourself. Believe in your golden ideals, and that you will slay that dream-devouring dragon for good. Так, ну и финал, в принципе, остался. Have you heard the ballad of the treasure chest? It is almost night. The dragon has changed its name to the Starving One. I've had snack after snack, but dinner still eludes me. I've had snack after snack, but dinner still eludes me. Snacks are distractions. In the end, they have no true substance. What's more, some of these just made me feel sick. I'm afraid only a true golden dream can sufficiently quench my cravings. The loyal servant approached quietly to observe the dragon. For the princess, he will do any and everything. Не надо было ему пасть облизывать, тогда бы не было у него глистов. Wouldn't gliding be faster? For my promise to the king, but also to make her happy, even if it seems impossible. Huh? The dragon looks strange. Why is it covering its chest? Let's hear what it's mumbling. I shouldn't have underestimated the humans, or been so gluttonous. Now that my stomach is churning, I have no strength left to face off against the king. Overjoyed, the loyal servant rushed back to share the news. My heart is full of courage. I will wield my rapier with pride. Look! There's a spot above its heart that isn't covered by scales! Take it down while it's still weak. Evil dragon, I challenge thee to protect my kingdom! Filthy human! With a fearless thrust, the princess fulfilled her pledge. The world opens itself before those who do not forget their dreams and nobility. Thank you as well, my loyal servant. You deserve a fitting reward.
In light of our recent trials, I will name you... The Shatterer of Despair, Flugel der Dunkelheit, servant of the Prinzessin der Veratailung. Finally, the princess personally defeated the dragon, and peace returned to the kingdom. All praise, all praise. Да, вот такая вот история у нас вышла. Про саму принцессу Фишу. Have you heard the ballad of the... Oh, the show was a resounding success. Our thanks to all of the actors and actresses, and our thanks to everyone who came in to support us. Oh, of course, we must thank you as well, Traveler and Paimon. I really appreciated your undivided attention. It felt just like the relentlessly piercing gaze of the evil dragon. Oh, yes, the title is Tale of the Sword-Wielding Princess. Well, it's just like how the 5 Kassen are usually portrayed in 4 poems. Well, anyway, the important thing is not the sword in the hand, but the courage in the heart. Back to business. Now that the curtains have closed, I would like to take this rare opportunity to invite the Traveler and Paimon to take a photo with the crew. Please don't refuse. Come on. Вот и посмотрели, да? Сейчас будем проходить главный сюжет. Is everyone ready? 3, 2, 1. Yay! Whoa! Tone down the excitement, buddy. Совместное фото, да. Are you sure that the photo is fine? It's totally fine. A commemoration picture could always benefit from a dose of quirkiness. Thank you again, Traveler and Paimon. Ah, summer. Wonderful summer. Ah, the good times never last. I wish times like this would be like a show that never ends. Ну и фото на память. Так, там если больше не выебывается. Ну раз мне чат не высвечивается, значит. А, вот, все. Так. Ну, ладно, с актерами общаться не будем, и так куча времени потратить просмотра этого театра. Так что все, можно возвращаться к главному сюжету. Не, пока ты не спросил, не начал писать. Да тем более так знаешь, что ты на аккаунте Марселя сидишь. Everyone, over here! Is everyone awake now? Mona says that she has something important to tell everyone. Это нет, ты чё? А кто знает? Кто ж тебя знает, а? Я что-то не вижу, что Марсель сидит у меня на стриме. Так что его нету тут. Тем более на стриме может быть задержка. Он же не мог быстро написать. The first glimmering daybreak after the return of the Immanakreich most certainly revitalizes one's innermost spirits. What Mein Fräulein means is that she is ready to take on the next challenge. Yeah, we're rested and ready too. All right, then I'll get to the crux of the matter.
I just peeked into my scry glass and there's a new mirage forming on that island over there. And I have a feeling that this one is my mirage. Oh, so now it's Mona's turn. You were with us for all of ours. Seems like it's time for us to go with you into yours. Well, I'm sure there's nothing to see, really. Lady Magistus, are you embarrassed? No, absolutely not. It's not like I'm worried about everyone judging me after seeing my embarrassingly pathetic mirage or anything. This emphatic no sounds rather like a thinly disguised yes. Well, astrologists are often regarded as something out of this world, right? But what if my mirage is nothing like that? Fret not. Your Prinzessin is not so foolish as to entertain preconceived notions on how thy mirage should or should not present itself. Yeah, me neither. Not that I have low expectations of you, Mona, but personally, I think you're a kind soul. And you shouldn't feel like you have to live up to anything more than that. I'm sure Mona's mirage will stay true to her kind heart. Yeah, and it's not like we're going in there just to do some sightseeing. There's other reasons too, right? Really? Well, okay then. I suppose I'm not worried as long as everyone doesn't get too excited. All right then, let's get going. Поехали. Предпоследняя часть этого сюжета. Ну да, так бы и поверил. Лишь бы опять мне звуки не начали пропадать. According to my scry glass, we've arrived at the mirage. Okay, let's find the entrance first. Is that it? Over there? Huh. This looks like some kind of pool. We're not gonna have to swim to get in, are we? Huh? Wait, do we have a non-swimmer among us? Ну, консерва точно не умеет плавать. No, I don't think that's the real problem here. Someone's scared, huh? Well then, I'll go first. And there she goes. She's gonna show off her oh-so-perfect swimming skills now. Please be mindful of your wording, mein Fräulein. Oh, right. See you later. Whoa! Mona dived right into the pool and disappeared. Let's catch up with her. Да, красота какая. What a spectacular structure. Wow. I've never seen anything like this. Hey, Mona, your mirage is amazing. Though it falls short of the glorious Immonakreich, one must admit that it is an impressive realm nonetheless, Lady Magistus. At least it's not showing me getting lectured by the old hag. Thank goodness. Well, what else would you expect of a genius astrologist's mirage? Okay, let's get started. Поехали. Так. Да-да-да, это мы все знаем. Подсказка на стене будет. Ой, да, подсказка на стене. Сейчас же еще будут эти вот головоломки. Лишь бы в них, сука, надолго не засесть. То, блин, я их с ними разбирался слишком долго.
сюда. Whoa, it's open. Да не легкие уж. Легкие-то легкие, только я порой не понимаю, в каком положении их нужно ставить. Вот в этом бывает проблема. Ну, даже мне вот с этим почему-то, когда я второй раз это проходил, я с этим долго что-то возился. Не знаю, некоторые моменты я просто не понимал, как их решать было. Иногда просто непонятно. Оттого и путаница пошла. Так. Вот типа в подобных. Вот типа вот это вот. Так. Ну, тут надо вот так вот сделать. Это вот сюда. Сюда. И вот про что я говорю, блин. В некоторых положениях просто бывает так, что просто непонятно, как решать. Так, а вроде бы вот так. Да, вот все. There's a star over there. And now it's gone. Так, ну там проход закрыт, так что там пока еще нельзя. Так, свет со стороны звездой, блин. А где звезда была? Чуть не увидел ее. А, да-да, вот она. Я ее пропустил. О, сейчас история Мони будет. Что самое интересное. I've always been very proud of my talent in astrology. What in the... Is that my voice? I believe that astrology is a valuable discipline and it is capable of revealing the inner workings of this universe. Oh, that's me talking to myself. When people discovered I could perform divination, they began to bombard me with inquiries. When is my missing son going to be found? Do they love me or not? Will I ever recover? Так, нас чуть ли под землю не закинуло. Being the honest person I am, I told them exactly what I saw through the scry glass.
honesty may bring about resentment, I couldn't lie in the face of such a noble art. Astrology is a scam. That's insane. Can you please leave me alone now? I need some space. It felt as if I was being stabbed with razor-sharp knives formed by their disappointment. I could see the future, yeah. I felt miserable. Пройдите вы с небесным звездам. Вот по-любому те, кто первый раз это проходил, наверняка думают, что их нужно было всех собрать. Вот по-любому были такие люди, когда первый раз это проходили, ну, думали, что нужно эти звездочки собирать. А на самом деле нет, от них нужно было уворачиваться. Упс. Главное их много не собрать, блин. О, сейчас их больше становится. Штук всего. Lady Magistus, this is heartbreaking. Please don't try to comfort me. It'll only make me feel embarrassed. Come on, you don't need to pretend in front of us. You need a hug. No. That was really how I felt back when I first started out in astrology, but I've matured now. I'm no longer so easily swayed by random people's opinions. Who would have thought? Even Magistus, the court archmage, was not spared of vexatious times in her career. It must have been difficult to be misunderstood by others. I'm glad that you were able to move past that. Actually, there are many who have given up astrology due to similar circumstances. But I am a genius, so it's only fair that I'm able to accomplish what others cannot. It's pretty inspiring to hear you say all that in an amazing place like this. Yes, good. Keep going. Sorry to interrupt, but the door is that way. All right. I'll let you shower me with praise after all the mysteries are solved. Да, и тут сейчас у нас остров поменялся. Huh. The surroundings appear to have changed. This isn't the beach we originally left. The area appears to be the mountains of Mondstadt. Wait, have we been sent back to Mondstadt? Yet the boundless ocean still surrounds us. There should be another pool around here for us to enter. Over here, y'all! Why isn't it letting us enter? Oh, something seems to be floating on the water there. Is it a painting? Or what is it? It seems to be hinting at a specific place. It is anticipating that the Prinzessin would guide her loyal followers to the location that has been chosen by fate. Why is it always you that has to take the lead? Whatever, doesn't matter. Let's just find this place first. Так, отображение воды. Давай. Так, а вот тут вас слишком много, поэтому мы вас немножко поменьше сделаем.
Уменьшим, как говорится, ваше количество. Чисто целая толпа хиличурлов, 3 метачурла и целых 4 хиличурла охраняет один богатый сундук. Так, ну остров исследовать я уж не буду на стриме. Это слишком много времени займет. Поэтому просто беремся за прохождение главного сюжета. Так. Полезли. Так, какой у нас там есть? Ага. Нам вот этот нужен. Поместить сверху. И поместить снизу. Все, отлично. No time to lose. Знаете, оставленную загадку. Так, лишь бы только на них не заселся, блин. То, что я говорю, в некоторых иногда бывает так, что я просто не понимаю, как их решать. Но это я вроде как допер. В плане решения. Так. Или нет? А, все. Или что? No time to lose. Так, нет, в ту противоположную сторону не переключается. Окей, значит в эту. Так, тебя, значит, сюда поворачиваем, а тебя сюда. Да. Тебя поворачиваем сюда. А вот тебя поворачиваем сюда. Все? Отлично. Так. Так, он будет ждать? Так хотел смотреться. Да, ждет. Здесь можно еще поисследовать. Ну здесь я даже подсказку не буду смотреть. Я и так помню, как это решается. А, он не пропустил.
Все. Чисто без подсказки. Чисто на память прошел. Так, вот тут я тоже так частично помню, как проходить. Так, это раз. Это два. Это три. Четыре. Да, в подобных моментах, когда нужно искать правильный путь к этой головоломке, то придется самим до туда долетать. Так. Блять, стой! Не меняй мне, сука! Лучи, блин, направление. Так. Так. Во! Говорю, на память чисто помню. Чисто по памяти. Да, и, конечно, она появилась, но от нее толку уже нет. Это я чисто по памяти помню, как проходить. Здесь, благо, я запомнил, как все это выставлять. Так что это для меня оказалось легким. Ну давай, бровилочки за Мону. Astrology reveals the truth unreservedly. But not everyone is willing to accept their fate, no matter. Running into difficulties is part of practicing the craft. I must also become stronger myself in order to convince people. I once met an adventurer on a mountain who also happened to be picking fruits. He was even kind enough to share some with me, so in return, I agreed to perform a divination for him. The results were terrifying. I advised him to give up adventuring as soon as possible, otherwise he could meet his end within the next 2 years. He fell silent for a while. Surprisingly, he didn't doubt the results of my divination like others had, but he looked quite perplexed. Even so, I have to keep going. Adventurers can't just give up in the face of hardship. With that, he picked up his pack and headed for the peak. Вот это, кстати, классно, вот, типа вот такие вот. Типа водная дорожка. However, try as I might, I could never forget that incident. Why is that? Тут бы еще такие дорожку в чайник добавили бы. Было бы вообще красота. Oh, we're back again. So, Mona, is that adventurer dead now?
That was the only time I ever saw him. And that was more than 3 years ago, which means he's no longer alive. But isn't there still a chance that he's alive? You know, like maybe you just made a mistake. You can't call it divination if you reject anything bad and believe the good unreservedly. That's just self-deception. Of course, casually performing divination for fun might be a different matter, but in my field of expertise, there's no room for lies. To contradict my own reading would be a blasphemy against astrology. Cruel, but truthful. Such is fate. I don't usually say things like this, but while we're on the topic, I really hope you don't confuse astrology with those fortune stick peddlers that you see along the streets. Astrology does not exist to please. We astrologists are here to verify and witness the truths of this world. Ugh. Which is why astrology is a disdained profession. It is a mighty art, but unfortunately one that annoys people nonetheless. Why dost thou protest so much, Lady Magistus? Thou seems not to be the sort with whom one would be loath to be associated. What Mein Fräulein means is that she's glad to be friends with you. No, that's not exactly what I said. Whatever has gotten into you, Oz, you misinterpret my utterances with increasingly alarming frequency. Oh my, why could that be? Perhaps I have been concerned that Mein Fräulein could offend her friends, and have been attempting to soften her words. Although you're the only astrologist I know, you've left an awesome impression on me. You're not annoying at all. Those who go snooping around for secrets, yet ignore whatever they don't want to hear, they're the ones who should reflect on themselves. Knowing your fate doesn't come cheap. If one could simply avoid fate with just a few words, no one would have to endure the pain of parting. Mona, don't take others' comments to heart. Follow your heart, and never forget what's right. Oh, I don't need comforting, thank you very much. I'm very tough, you know. Oh, well then, thank you. What dost thou say? Speak up and offer your highest reverence and blessings to the Prinzessin. Okay, Your Highness. Instead of making a scene, why don't you go collect the other fragments in the new location reflected by the pool? We can't enter the Mirage without them. Mein Fräulein, you are the only one with eyes sharp enough to locate the secrets. If that's the case, very well. I shall proceed to the beach. Let's go, Mona. Oh, okay. Coming! И все чисто убежали. Ну и я тогда побежал. No time to lose. Только не к загадке. Ну, хотя нет, сначала к загадке. Потом бы желательно забрать этот роскошный сундук. Если, конечно, вспомню правильный порядок. Now I just need to get my hands on the rest. Так. В магазине продается новая марка колбасы под названием «Я под солями». Нет, не слышал. Oh, I'm looking forward to this. Если что, чувак, если что-то касается
москали, то я не москаль. Но имеется это. Если что-то в сторону Москвы, тогда я, конечно, могу об этом не знать. Так. Бля, кажется, уже где-то напортачил. Неправильный порядок сделал. Надо было сначала пира включить, а потом другое. А может и правильно. Ну-ка. Куда это меня сейчас закинет? Да. Ты пихнул меня туда, куда я ожидал меньше всего. Let's go jumping in puddles and see who can make the biggest splash. Ну окей. Yahoo! Ой, я даже не хочу спускаться. Так. Так, пира. Там небось аниме идет. Хорошо, что у меня есть ивенти. И Тарталья. No time to lose. Отлично. Brace yourself. Ты под солями. Так и запишем. Я сам нихера не понимаю, чувак. Sure. Так, все. Barbados. Wait a minute. Так, первый роскошный и второй роскошный. Есть еще третий. Barbados. Wait a minute. Так, а четвертый у нас где-то сверху находится. Правда, я его все равно не вижу. Так, вот еще одна звезда. Так, сколько примерно надо? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Да, 8 звезд. Так, сколько я собрал? 5. Получается, мне еще 3. Еще одна. Так и не глянул артефакт. Чё, не до твоих артефактов. Мне скорее бы закончить с ивентом и стрим закрыть. Так что в следующий раз, может быть, я посмотрю твои арты. Мне просто сейчас не до этого. Так, ага, вот еще одна. Quake! Да не туда ты ставишь. Rise! Вот, отлично. Так, это лечу хотя бы. Долетаю. А, ну да, тут у нас есть. Нашел улица. Wouldn't gliding be faster? Так, хорошо, что здесь есть дорожка. Так. Тут такие у нас ничего. Вот еще одна. Так, народ, вот это я у вас заберу. Потом сделаю так.
Так, я надеюсь, этого не слышно, а то тут люди решили мне тут фейерверки позапускать. А, не, это не то, что... Это Еремия у меня фейерверки запускает. Так. Так, сколько я только собрал? 8. По-моему, хватает. Так. Так, этот портал вроде как не исчез. Ну-ка. Ну-ка, куда надо закинет? Да, куда надо. This is very good. Так, раз, два, три. Вот этим у нас открывается дорожка на самый верх. Четыре, 5, 6, 7, 8. На все прям хватило. Ровно 8. Так, это у нас третий роскошный. Сейчас у нас будет четвертый. Вот считай, 4 роскошных сундука забрал. Можно еще 5-й забрать. Это надо там шмоны пройти полностью. Чисто вот на острове Моны 5 роскошных сундуков. Вообще просто вот это радость. Мы все идем, идем и идем. Да, еще выше. Все, предел. И надо звездочку сопровождать. Да, все. Ля, вот это красота. It stopped raining already? What a find! I wonder how many Лучше легендарный артефакт дали, а не фиолетовый. Вот серьезно, от этого толку ноль. Так, ладно, лучше тпхнусь. Тут лететь долго. Все. Возвращаемся. Считай, мы 4 роскошных забрали. Huh. We've returned here once more. Looks like the story's not finished yet. Let the adventure continue. Скажи, что по-другому давай. С чего это? Ну-ка, расскажи-ка мне. С чего это я должен по-любому получить? Так, это у нас...
Щит. Так, главное мне тут не запутаться. Wouldn't gliding be faster? Ну, по-моему, все просто. Ну-ка. Так, не совсем понял. Вроде бы все нормально сделал. В чем проблема? Так, стоп, не то. Я не так делаю. Так. Так, одно ясно то, что... No time to lose. Либо я опять что-то не догоняю. Скорее всего, я что-то опять не догоняю. Да я могу с этими головками просто путаться. Может, вот так. Хотя не. Это вот так определенно. Стоп, не то. Не то. Я не то повернул. Может, наоборот надо было сделать? Скорее всего, наоборот. Так, блять, я уже начинаю, блять, это опять тормозить. Потому что порой, блять, я сам не понимаю в положении. Ты опять сейчас в тупик. Ну, повернись, блядь. Какое направление? Я вот сейчас от этого пытаюсь как-то сделать. Так. Да, блин, я опять не ту кручу, блин. Сюда. Дальше что? А, может вот так? Тихо. Хотя мне кажется, что нет. Потому что я опять ни хера не понимаю. Ты и говорю, в подобных, блядь, головке могу просто запутаться. Не понимать вообще порядок.
всей этой расстановки. Какой здесь порядок, блин. Не совсем понимаю. Так. О май гад. No time to lose. Так, может так? Да, блядь. Чё я делаю? Сюда поверни. Не, ну вот так поворачивает. Не, он только так поворачивает, блять. Блять, я начинаю тупить. Серьезно, вот. Потому что я могу просто, блять, не разобрать вообще головку, блять. Как я раньше решал, блять, не помню. Блять, ну это понятно, дело, расстановка. Вот это вот не понять не могу. Серьезно. No time to lose. Так. Так, может вот так. Дальше что? Так, ну так может. А, все. Так, это не улетит нас никуда. Ну да, сначала круголя тут даст, а потом уже полетит куда надо. Все. Тут, блядь. Стоишь? Стоит. Все. Там, блядь. No time to lose. Тут у нас тоже есть еще одна головоломка. Она более-менее чем в своем роде адекватная. Так, эту фигню ломаем. Раз. Три. 4. No time to lose. 5. Вот еще одна. Секретная. No time to lose. По-моему, эти сундуки вообще бесполезно открывать. Хотят отсюда что-то падает, а эти просто тпхаются. Так, здесь, по-моему, вот это надо активировать. И все, и больше они не активируются. Ну да. Здесь я сам не помню, как я активировал.
последовательность могу не помнить. Ну, по-моему, вот так. No time to lose. Так, ну тут просто вода. Смысл от нее, конечно, ни хера не понимаю. Подсказки я тут тоже шибко-то не наблюдаю. А, вот все. Клинки-то убери свои. Так, ну тут вроде бы все. No time to lose. Так, там у нас должна еще вода пропасть. Сколько я помню. Да. И там как раз сундук остался. No time to lose. It stopped by the water, but didn't go in. Так. Seems almost like it's waiting for something. Так. No time to lose. Ну, тут уже поинтереснее будет. Тут в принципе понятно, что к чему делать. Главное... Так, нет, стоп, по-моему, был... Назад, по-моему, было нормально. Так, нет, стоп. Или нет? А, не, все верно, все верно. Вот та последовательность. И, по-моему, так все должно быть. Да, ну это было проще. There's another star here. Was the first star waiting for this one? Так, ну ты жди, пока мы соберемся. Так, ну это уж не шибко прям тяжелое. В принципе, оно понятно. В плане решимости. Так, ну-ка.
Так, стоп, не так. Да, нет. Ну чё, венти есть, можем и так сделать. Черт. Не прокатило. Ладно. Я думал, прокатит с венти. Оба. Так, подняться. Так. Еще поднимаемся. Тут у нас ничего. Так, отпуститься. Упс, сломали. Так, сейчас у нас походу центр откроется. Да, у нас открылся центр. О, сейчас будет мое любимое помещение. Это же дом Моны. Oh, wait, how the... Another house in Mondstadt? What are we doing in my house? В гости зашли. Your house? This is your house? My, how unexpected. I heard Lady Magistus lived a modest life. But this abode... Look at the labels on these books on the ground. Only one of its kind? 990,000 mora? Hey, that's super expensive! There are so many expensive-looking hardcovers over here. The rooms are exquisitely designed. This place must be very expensive. Hey, I'm just occasionally out of mora, that's all. I never said I was a pauper. Мы знаем, когда у тебя нет наличных. Когда именно с голодом проблемы происходят. You're not? Oh, so what about those times I treated you to meals and had you over to my place for dinner? Mein Fräulein, mind your phrasing. Thou wert blessed with the coveted opportunity to enter the palace of the Immenachreich and meet with the Kaiser and Kaiserin der Verurteilung. Or hast thou conveniently forgotten this magnificent occasion? Oh, yes! The stew and cold cuts your mother made were heavenly. I could go for some more of that right now. Lady Magistus, this is not the time for such things. Is that Mondstadt cuisine? I want to try some. I heard Mondstadt has lots of local delicacies, especially meat dishes. Then I shall extend to you the honor of meeting the Kaiser and Kaiserin with me on a future occasion. Really? Hey, we should go too! Now that you mention it, it has been a while since I visited a friend's house. I shall gladly oblige. Oh, but shouldn't we bring some sort of gift?
Those two are very kind and understanding, so please, don't worry about that. Just bring yourselves. You seriously have to try her mom's cold cut platter. It's a specialty or something. Anyway, it's simply delightful. Not to interrupt, but perhaps we should start working on the puzzle at hand? Ever since I entered this place, I have found myself most preoccupied with that ornament. Кстати, она хорошо вписывается прям в интерьер ее комнаты. Oh, right. Вот реально, чё надо попробовать реально скопировать ее комнату. Так что, ну, я ее комнату и так уже отскриншотил, так что говоря, потом как-нибудь попытаюсь все это дело потом скопировать. Все это дело выставить. Жалко, на диван нельзя сесть. Салатик, сырок, книжечки всякие, глобус. Вот лучше бы этот дом добавили полноценно. Вот было бы вообще шикарно. Так чисто к Моне в гости ходить можно было. Навещать ее так полноценно. А так мы только здесь и можем ее навещать через ивент. Отправимся дальше. Уже третий раз бываем в дом. Тем более мы же и в ее доме еще откручивали ивентовый баннер с Юмией. В надежде, что выпадет она, а выпала Юмия. Astrologists are able to understand the most complex signs among the stars. And because of this, they are not allowed to show any arrogance. If one believes that astrology grants them unlimited power, they will face banishment by the stars. In the past, I was ignorant enough to think that I understood all fate. You should not get confused. If you should become confused one day, not even astrology will be able to help you then. That's what the old hag said. We astrologists can't predict our own fate. But today, those words seem to carry a different meaning. Прикольная такая вот схема с комнатами выходит. People won't always follow a beacon's guiding light. Even though the way forward may be dark and dangerous, they will still resolutely forge ahead. Fate is called such precisely because it cannot be altered or reversed. I understand the governing laws of the universe and have glimpsed secrets between heaven and earth. Observing it is enough for me. There are no perfect legends and no heroes that can save everyone. Instead of dwelling on my helplessness, what I should do is seize my own destiny. What a magnificent view! Lady Magistus, I believe this is the firmest evidence yet of your immense genius. You truly are the greatest archmage in the history of the Immunokreich. Thank you. Although the Immunokreich really doesn't have that much of a history. Ну, долго, во-первых, вышло этот театр слушать. Плюс мы еще и твой проходим, и нам еще нужно концовку завершить. Stars like diamonds and the moon like a pearl. This is the most brilliant night sky I've ever beheld. It's beautiful. To call up such a mirage, Mona must have a vast and boundless sea of stars in her heart. I'm just thinking. These must be the things that we aspire to. This night sky is incredibly beautiful. In fact, I might go so far as to say it's even more beautiful than what I usually see in divinations. All the stars are in their rightful place. This is definitely my mirage. Only here can I see extraordinary sights like these.
Extraordinary? Why do you say that? You know, the night sky of Tevat is truly marvelous. All the answers in the world seem to have been hidden within. When is my missing son going to be found? Do they love me or not? Will I ever recover? As your stars move across the sky, they record all your life events in their path. And when your stars are on track, it means you will be healthy, happy, and at peace. Conversely, if your stars go off track, everything will get worse. The starry sky in my divinations would never look as perfect as this. Some stars would lose their way, and others would fall. I wish everyone could be happy and stay on track. To this end, I offer advice and tell the truth. I know it's useless. All fates are already revealed in the night sky, with mine too, just another among them. I can't even so. Outside of astrology, outside of the words of truth, I still cling to the wisp of an irrational fantasy. We must all live within the confines of reality, but call me presumptuous, but I still believe in miracles. In this vast sea of stars, there are stars for you, for me, for everybody. What are the chances of one star encountering another? Are these encounters not the most wonderful miracles in all of destiny? I don't know. But within Tevat, the stars in the sky will always have a place for us. Even if astrology is resolutely rational, fate remains arbitrary, cruel, but romantic. I think I have figured out what those stars are hiding. Now I will seize my own destiny. Не, ну локация реально красивая. Так. There was a transparent bird made of crystal. It was beautiful and fragile and could sing the most beautiful songs. But since mortals couldn't see it, they believed it to be a trick. How could a transparent bird possibly exist, let alone sing? When the bird heard that, it flapped its wings and flew across mountains and seas all the way to the night sky, where it turned into a star. Its brilliance was so dazzling that it illuminated everyone. It allowed all those that could see it to follow its light through the dark night, to sail through the seas under the guidance of the stars. It was born in wisdom, but trapped in ignorance. It has never voiced a complaint, for this is its destiny. Guiding people to see their destinies is the very meaning of its existence. We're back here again! So, are we completely out of the mirage? How strange. My mirage didn't contain any hints on the Tui or the machine. Does that mean they had nothing to do with these mirages after all? Or perhaps these mirages are a mere consequence and not part of a process at all? Paimon's lost! I mean, these mirages were not steps toward solving the mystery, but rather a direct effect of whatever's going on. Someone did something to bring the mirages into being. As they were just passive side products, it was natural that they couldn't provide us with any useful information. In other words, those mirages were only about ourselves. Pure materializations of ourselves. Interesting. Everyone, maybe we should go back to where this whole thing began. During our first day on the island, the Traveler and I checked out the Fatui camp together.
We found a strange machine there, as well as some disoriented Fatui. The researcher who spoke to us claimed that the machine was just a Fatui industrial invention. He even promised to not disturb us. Right! And the Cappy Cap guy looked half asleep the entire time. He kept talking nonsense. I wonder, is it possible that madness and mirages are two different outcomes of the machine's influence? If so, everything can be traced back to that damaged machine, except for the difference in how it affects people. This, I believe, is caused by differences between the affected people themselves. Oh. When you put it that way, it is indeed difficult to distinguish dreams and hallucinations. So what you're saying is, the device affected us differently because we are different from the Fatui. Yes. And according to our observations over these past few days, I think the difference is that we all have stronger willpower. Yeah, I can get behind that. People with strong willpower will hallucinate instead of falling into madness. But those who break too easily can't maintain a stable mirage. In other words, we should go back to the Fatui camp and destroy that machine right away! No, it should be repaired rather than destroyed. What Main Fräulein means is that rashly destroying a machine we do not understand may lead to more serious consequences. It would be better to find a way to repair it first. Right. It pays to be cautious. If my guess is correct, that machine is capable of influencing the human brain. So we'd better tread carefully. So let's go now! There's no time to waste! Так, ну все, и остался у нас финал. Так, ну перед тем, как мы его пройдем, надо сначала данж с Моной пройти. Так, чисто заберем один роскошный, на ракушку уж ладно, хер бы с ней. А то я не совсем помню головоломку, как это там решается, там 3 последовательности. Потом просто мы здесь дадим круга. No time to lose. И снова дом у Моны дома. No time to lose. Раз, два, три, 4. Так, воскресенье. Так. Вот. И 5-й роскошный. Все. Роскошный 5-й мы забрали. Пять 30 минут. Блин, практически так же, как и предыдущий стрим. Но этот стрим мы немножко растянем, можно сказать, чуть ли не на 6 часов. Потому что надо еще будет открутить баннер на Америке. Я же обещал в конце еще на Америке открутить баннер. Также погадать на Юмию. Да, и тут нужно точно на звезду попасть. Правильно. Да, вот указывает сверху. Нам нужно вот это.
No time to lose. Ага. Solidify. Пока не ясно. Какая из них. А вот. Ну вот с этими звездами тут надо прям таки вглядываться. Какая из них реально. Какая из них нужна. Где нужно вглядываться. Так. Та, который бафы дает. No time to lose. Да, тут, конечно, у нас есть подсказка. Here we go. Еще. Так, ну это у нас пузыри моны. Но они, конечно, вообще беспонтовные. Ну просто они их это. Просто стяг. Просто стяг. Wouldn't gliding be faster? Так. Brace yourself. Stabilize. Зачем ты махаешься? Надо было водой бить. Let's play. Так, и последний. No time to lose. Ну, сейчас стамина еще кончится. Так. Ну, что мы еще притянем? Ну-ка. Сей сюды. Так, а ты чё? Особое приглашение надо? Да, ему, видимо, особое приглашение надо. Сколько он так не влетает. На те. Черт. Все. А сейчас в кооперативе отыграемся. Пару матчей отыграть и все, идем завершать этот ивент. Откручиваем баннер. И стрим можно наконец-таки завершить. Ага. Да, мы прям все выполнили. Осталось только 2 раза пройти и все. Так. Так, только надо было, конечно, венти было взять, чтобы ульту не восстановить. Так. Тут надо было тебе их потревожить, ёпрст. Да, стартуй. Быстрее. А то у меня опять сейчас ком начинает шаманить. Когда слишком много действий. Ну, давай, чё стоишь?
Так. Brace yourself. What a gliding to let's play of the deep. Think you can get away? А мы вот так сейчас сделаем. Так, не та звезда. Here we go. В смысле? Опять что ли не так? А, вот. Brace yourself. Here we go. Не, я подожду, когда маги бездны появятся. Вот тогда я издам все. О, вот и они. Так. Так, мне нужно это. О, отлично. Все. Time for takeoff. Притягиваем. Brace yourself. Так, ну хотя бы остановлюсь. О, остановлюсь. Ну да, и один, естественно, выйдет, и за ним другой. И нам сейчас опять все заново надо начинать. Я не полезу в объявление, потому что мне опять начнет это комп опять херней страдать. Причем это именно происходит, когда я залезаю в какие-то определенные вкладки. Например, объявление. Так. Ну, в целом можно чайлда оставить. Нежели, видите, надо было ульту восстановить. Я восстановил. Теперь чайлда нужно подхилить. Everything's in place and they've taken the bait. Yes. Now to start reeling them in. Ah. Какой-то хобби зашел. А, нам абсолютно похер какой, главное, чтобы мы зашли. А, кстати, Ганька. Ладно. А, ну да. Только не ищи побольше, только не ищи больше. Все, да, стартуем. А, да, я не нажал, поэтому не стартовали. Все, стартуем. Все, троем справимся, тройничок. Come on, let's go. Правда, мы без хила остались. Ну и ладно. Нормально, че. Просто, блядь, машина убийца. Стоило подойти, блядь, и сразу же минус 3 дочурла. No time to lose. Ну-ка. Снова. Я был бы удивлен, если был бы Крио. Ну, типа Мороз. Оба.
Так, опять что ли это? Не так. Ну, сюда иди. Сюда иди, ты сейчас всех прям расхерачу. Ох ты ж, блин. Я этого не добил. Не знаю, что я насыпал, но вроде да. Да, да. Который месяц ударит от взрыва от этих слаймов. Ладно. Ударил, так ударило. Все, уходим. Все, спасибо за кооперативчик. Все, мы уходим. Я надеюсь, мне хватит, думаю, до 6 часов, чтобы стрима, чтобы хотя бы завершить ивент. Это я реально стримлю его даже больше. Так, да. Получаем косту на фишель. Вообще красота. Не знаю, что за коста, сейчас узнаем. Так, и выкупаем весь магазин. Мы наконец-таки допрошли этот ивент. Остался последнюю главу завершить. И со стримом можно закругляться. Не знаю, кто меня еще смотрит, если кто-то еще остался. Так. Где там у нас фишка? Ну какая у тебя там коста? Вторая. Так, что за объявление у нас там опять? Что-то новенькое. Я не хочу знать, что там. Как говорится, узнаю все на сайте. Так, ну все. Оставили. Everyone's gone crazy. Everyone should get out of here. Типичный алкаш. Well, they'll never wake up. But I was right, my precious. You are invincible. Precious? What's his precious? A miracle machine. Definitely not impossible. I think he's referring to that machine. What a drunkard. Oh, goodness. The smell of alcohol. Maid Fräulein, please allow me to fan the fumes away with my wings. Oh, excellent. Please, fan them away for me, too. Certainly. I've checked the surroundings, but there's no one else here. Isn't that strange? The Fatui is a big organization, but he's the only one left at this camp. What's more, we didn't even see him the last time we were here. Even the larger gentleman from the first time is missing. I think they must be hiding somewhere. As for why they may be hiding, I'm afraid we'll have to ask him. But he's as drunk as tone-deaf Bard. Should we wait for him to sober up? Cleanse him with the holy spring of punishment. Maid Fräulein means to splash him with water. Ooh, sounds like a good idea. Let's try. Hey, he opened his eyes. Huh? Hey, are you one of the Fatui?
Can you tell us what happened here and what that machine is for? Fatui? Ha! Fatui! Those blockheads from the administration will regret it now! That's what you get for rejecting my research, forcing me to conduct my research on this deserted island. My precious! My precious! Why is he crying? Looks like he has a lot of pent-up emotions. You mocked me! And my precious invention. You don't know anything about the future. Only my invention can help us conquer the world. Idiots. Such idiots. Ow! Don't hit me. I won't blow up the lab again. I'm sorry. I didn't mean to. This man's gone insane. There's no way we can communicate with him. He wasn't like this when we first met him. It looks like the effects have grown worse, to the point of driving him mad. My manuscript. My manuscript. Only that can save. Manuscript? Where is it? Don't yell at me. Don't yell at me. Official, don't yell at him. Then I'll... Let me try. Kind sir, look at me. Now, tell me, where did you hide your manuscript? No! No, don't force me to write a report! Go away! He's completely lost in his own imagination. Allow me. Please excuse me. Oh! My butt! My brain is finally starting to work again. It's not a mushy mess anymore. Can you tell me where you put the manuscript? The manuscript. The manuscript is in the crack over there. Finally! Otherwise, I was gonna have to blast some of my loudest rock and roll in his ears. Kazuha hesitated for a long time before making a move. He's so nice. Everyone, let's search the stone cracks nearby for the manuscript. Found it! Congratulations! We found the key to solving the problem. Let me see. Just as I thought. This machinery, named cognitive mimicry, is capable of altering the state of people's brains. It was invented by the researcher we met earlier. His name is Persakov. According to the manuscript, the Fatui officials did not support Persakov's research. They believed he had taken the wrong path. But Persakov insisted on putting his machine to use. In order to achieve that, he disassembled the machine and used his connections to transport the parts to this deserted island. How did they find this island? The Fatui's intelligence network is not to be underestimated. Persakov was dead set on carrying out his experiments on this island. Most of his subjects were junior Fatui soldiers who all signed a waiver beforehand. It looks like they really thought this machine would benefit the Fatui. How does the machine work? That's most likely top secret. The manuscript didn't reveal any details, but Persakov did mention that the machine was modeled after the power of a god. Does that mean
There's a god connected to these dreamlike mirages, and the Fatui found a way to research it? Clearly. Otherwise, they wouldn't have been able to reproduce the god's power. Anyway, Persikov's experiment did not go as planned. The machine broke down just days after it was activated. They tried to fix it, but the technologically illiterate Fatui soldiers completely ruined the machine. Even its most important component of all, the crystalline cores, got ejected and disappeared. A testament to the importance of maintenance in all aspects of life. Persikov may be a mad scientist, but he didn't want to see his subordinates suffer. Besides, he didn't solve the problem, he would end up going insane as well. As a last resort, Persikov went out on his own to look for the cores. But he was just a sickly researcher, unfit for the task. He had to give up. Then, Persikov went searching for the soldiers who had gone mad and strayed from the group, and took them to a hidden cave. I think that was where they were at the day we arrived on this island. Persikov was taking a strong Fatui soldier somewhere. Yes, it took Persikov all of his strength to get all the missing soldiers into the cave. He tried to snap them out of it with music and poetry, but nothing worked. We came here once, but there was no one around. Come to think of it, that must have been the day Persikov was busy gathering the soldiers into the cave. There's good news and bad news written on the last few pages. The good news is, Persikov managed to figure out the location of the crystalline cores by piecing together the snippets of information he could get from the delirious soldiers. The bad news is Persikov failed to revive them and eventually succumbed to the device's influence himself. The last few pages of the manuscript are just unintelligible drunken scribbles. It appears that the responsibility for this issue now falls to my retainers and I. There's a map in the manuscript. The markings should indicate the locations of the crystalline cores. Да, сейчас нужно ее по определенному порядку вращать. No choice but to find the crystalline cores now. Слишком много всего. Блин, лишь бы уже поскорее уже завершить этот ивент, вот реально. Я уже 11 часов ночи. Я все еще ивент этот прохожу. Тем более стрим я начал в 5 часов. И я до сих пор стримлю. Уже практически 6 часов. Идет стрим. Что быстренько это проходим, делаем крутки и все. Так, первое я знаю, у нас находится здесь. Остальные все по... практически по телепортам. Ну, сюда вот еще доплывем, а потом уже на центральный остров вращать. Так. Так, ну давай смотреть. Так. Левый, право. Так, получается, раз левый, 2 раза вправо. Ай, блин. You know, there are better ways to seek out our enemies than, well, standing here. Хотя один хер это все уходит рандом. Даже те эти подсказки особо-то и не помогают.
Просто нужно как-то в удачном положении развернуть. This place is pretty dead. By which I mean, there's nothing to kill. Ну, даже сам немного не разбираясь в этой вот конструкции. Блин, я как-то его вообще быстро как-то решил, а сейчас вообще что-то с ним долго вожусь. Вот реально, лишь бы с ним долго не проторчать, потому что, блядь, слишком долго с этим все разбираться. И сейчас, походу, реально я буду с ним долго возиться. О, неужели? Одна готова. Теперь вторая. Так, а вторая у нас лево, лево, вправо. Во, неужели? Первая готова. This should be one of the crystalline cores mentioned in the manuscript. Теперь плывем на вторую. То, что в центре, оставим напоследок. Да, это называется солнце быстро поменяло свое направление. Сначала был закат, а тут резко восход. Так. Тут у нас какое положение? Так. Ой, не туда. Так. Так. Лево, вправо, влево. Так, это мы у бревна, значит другое. Вправо, вправо, влево, понял. О, отлично. Теперь лево, вправо, влево. Так. Лево, право, лево. Во, отлично. Пошел прогресс. Все, и последний. Так, вот тут уже 3 будет. Так. То, что у забора, это у нас какая идет? Лево, вправо, влево, скорее всего. Окей. А, нет, это вышка. А вышка у нас там какой? Вправо, вправо, влево, понял?
вот этого слева вправо делаю. Так и последнее. Лево вправо. Все отлично. We found all the crystalline cores! Let's put them back into the machine! Да, идем чинить машину. Подводим все итоги, то, что мы пережили. Делаем круточки на Америке. И сегодня все. Да, блять, по заднице вломило, все. We've inserted all of the crystalline cores, Mona. Is that all we needed to do? I think so. That's what the manuscript says, anyway. Let's give it some time. Hopefully it'll return to normal. Someone's in our camp. Hey, who are you people? Hold on. Look at the machine. Is it fixed? What? But Mr. Persikov is still lying on the ground over there. We're the ones who fixed the machine! Yeah, you're welcome! We could have had a nice, relaxing vacation if all of this hadn't ended up occupying so much of our time. Apologize to me and my retainers at once. Uh-huh. Oh no, I'm out of here. Hey! Don't leave me here on my own! Mr. Persikov's still there. We need to save him. Those two definitely seem a little more lucid now. It looks like we succeeded. Yay! Let's get out of here then! Paimon wants to spend the rest of this vacation back at our own camp. Yeah, but it feels like our camp now. Kinda like our temporary home. Then perhaps we should call it the Embassy of the Imanakreich and Dodoland. Huh? No! That's too many words! Paimon would prefer something easy to remember. Come on, let's go home now. Называем его домик. No time to lose. After coming home to a nice big meal, then having a long lie down, Paimon's finally starting to feel relaxed. Is the hospitality of the Imanakreich to thy liking? Paimon's loving it. Wonderful. Main Fräulein invited you all here not only to witness the arrival of our Holy Land, but most importantly, she wished that you could all relax and enjoy the summer. Great. Well, I've come to the right place. I love it here. May this place become an eternal paradise. Main Fräulein says she hopes to go on more adventures with you here in the future. Of course. And you should come find me and Leo when you get the time. I'll show you around. Oh, also, my friend runs the best restaurant in Lille. I'm sure you'll love it. If you're into opera, you should go see Yunjin. She's the nicest person, and she likes making friends with new and interesting people. I'm sure the two of you will have plenty to talk about with your shared passion for theatrics. Oh? If Lady Xinyan speaks so highly of it, then I must entertain the idea. Traveler, I have a suggestion. There's a snack called roasted lavender melon in Inazuma, which goes rather well with fish. Why don't we roast some fruit and seafood for dinner tonight?
Oh? Did you try it in Inazuma? That's great. You know, I want to follow your example and travel around the world. Hopefully, I can also make good friends along the way. That means a lot coming from you. Ah, you're all here. I've noticed an issue. Although we fixed the machine, as you can see, the mirages on the islands have still not disappeared. I've noticed that too. But considering it took some time for the mirages to appear, it may also take some time for them to disappear. Yes, that's definitely possible. In other news, my scryglass seems to be working fine now. The divination results are also looking about right. Although there are some parts in the results that I don't quite understand. It's as if there is some sort of power surrounding us. Do you think it's caused by the machine? Or perhaps Persikov? Sorry, I'm also not sure. All I know is that the power is not hostile at the moment. Whatever it is, it doesn't seem to harbor any ill will toward us. Well, although there's nothing left to disturb us and we can finally kick back and enjoy our vacation, we still ought to be cautious while we're on these islands. I will keep seeing what the stars say every day. I promised Fischl that I'd be her guard. I can help. Good. I'll be counting on you. Goodness knows why those girls are so carefree about everything. I suppose it falls to me to be extra vigilant. Oh, coming. Да, естественно. So we're gonna call the tone deaf bard, right? Который здесь бегает опять 25. Well, hello there, strangers. You finally called. I thought you were having so much fun that you'd completely forgotten about me. Nope. Oh, tone deaf bard, a whole bunch of really strange things happened. A strange machine that can imitate the power of a god? Wow. I didn't know the Fatui had plans like that. Their imaginations are truly running wild. So, judging from your tone, it sounds like you don't know any more about this than we do. Alas, I am but a humble bard who sings for his Mora in the tavern. Why would I know anything about it? Ugh, so annoying. But other than that, did you two have fun? We did! We ate a lot of yummy food and saw loads of amazing things! It was really cool! That's good. The point of traveling is to record any feelings stirred along the way. As long as you had an unforgettable experience, this journey has served its purpose. As for the mysterious voice, although we don't know who it was, not only did she not harm you, she also helped you to gain a better understanding of each other, right? If you look at it that way, maybe she meant you well. I mean, if she was able to intercept Alice's communication tool, I'm sure she's also plenty capable of attacking you. Tone deaf bard is right. I'm glad to bring you some peace of mind. Just enjoy your vacation to the fullest. And don't forget to tell me all about the marvelous mirages when you get back. I want to record all these beautiful memories and turn them into ballads. Every summer will become an unforgettable song. Then I'll just wait for your return. Happy vacationing! If Tone deaf bard thinks it's okay, then maybe there's nothing to worry about. After all, Tone deaf bard is still a god. We should probably trust him. Let's head back. We don't want to keep everyone waiting. Hold on. Didn't Fischl say earlier that she's going to catch some crabs? Oh, Paimon wants to go too! Now you have solved the mystery. Doesn't it make you feel happy? Satisfied? Don't worry, I won't hurt you.
I'm just a little bird that sometimes flies by these islands, and am now watching you from far, far away. Ну да, маленькая птичка. В скобках Дендер Архонт. Конечно, так бы и поверил. I just so happened to sense a power here that has something to do with me. I was curious, so I landed on the beach to quietly watch everything that took place on these islands. It was fascinating. The ones who came here to work were so busy, and yet I still saw genuine smiles on their faces from time to time. And then all of you arrived later on, bringing your glorious dreamscapes and wonderful willpower. Your dreams are like the pure and delicate bubbles floating on the water. The more beautiful the illusion, the more it fascinates me. I'm not able to travel myself, but I do admire free spirits like yourself. So, I helped them design a little something for you all. As I said, I don't have an agenda. I'm just a little bird. I stopped here to admire your lives, joys, sorrows, and all. В скобочках Дендер Архонт, не пизди. You are a special person with a unique and brilliant glow. I decided to communicate with you in this way because I'm really curious about you. There's no need to wonder about my name. Maybe one day in the future, we will meet in another place. В Сумеру встретимся, да. В патче 3.0. Как скоро выйдет. When that time comes, I think you'll be able to recognize me. Hey, what are you doing? The crabs don't catch themselves! Ну да. Отсылочку на Дендер регион и на Дендер способности. Ну, наконец-то. Все, чат, наконец-то. Я прошел его. Это был самый долгий стрим. 6 часов 17 минут. Ну, мы еще не закончили. Сейчас мы перейдем сначала из этой любительской озвучки обратно на English. Зайдем на Америку. Сделаем там наши круточки. И стрим сегодня завершаем. Все. Скажу честно, я реально устал. Так что все, делаем круточки и закрываемся. Потому что я обычно так долго нежелательно не люблю стримить. Мне достаточно 3-4 часов. Ну, 5-6 это уже для меня перебор. Тем более, я, считай, без перерыва стримил. Вот, как раз таки, две моих любимых подружек стоят, любимых. Ну чё, 70 круток. Баннер Юми. Я удивлюсь, если вообще Лего прям чисто случайно нам тут прилетит. У меня 10.1 сезон, так что 80 круток. Так что либо Юми, либо кто-то из 50 на 50. Все. Поехали. Но если будет Юми, то это вообще красота. Я бы здесь хотел бы на Америке тоже обзавестись. А я уже обзавелся. Вот бы еще и Юми теперь здесь обзавестись. Так, 30-е. Ага. С ракет. Угу. Ну.
Юнджин. 50-е. О, еще одна. Так, 60-е. Так, еще 20 остается. Беннет. Так. О, Алтелега. Кто же это будет? Юэми или кто-то с 50 на 50? Ну-ка. Интрига, интрига. Кто же это будет? Кто же это будет? Yes! Bitches! Вторая Юмия на втором сервере. Вот это да, с 50 на 50 подфартило. Вот это да, на нее вообще прям подфартило. Это мне повезло, считай. Вторая Юмия. Вторая Юмия. Ну чё, теперь не грех выбить теперь отсюда оружку. Astrologers must rid themselves of material desires. Only by ridding oneself of clutter. Так, извини, может, что-то перебивает, тебе надо было просто это дело все собрать. One see the true world around them. Что, две мои красотки стоят, любуются красотами. Да, уберу все эти отметки с новостями. Так, давай вместе уставим. Вот. Хочу, чтобы не стали вот так вот. Нет. Так, и давай-ка я вместо Янфэй как раз таки поставлю ее имя. Так, давай-ка немножко вот так сделаем. Чуточку назад сдам. Во! Во, отлично! Во, красота. Так, ну, эти ивенты, к сожалению, на стриме проходить не буду. Уж извиняйте, я и так устал. Я и так долго, считай, стримил. Ну что, и вторая Юэми зато есть. Это вообще красота. Так, C3 UG. Так, также Шиньянь, вторая каста. Беннет, третья каста. Да, самое главное, для чего она нужна. Ради вот этого и стоит выбивать. I'm copying the sound that Paimon makes while disappearing. Вот это мне реально прикалывает. Вот это реально больше всего прикалывает. Ладно, все, короче, народ. На фоне двух моны мы с вами и заканчиваем этот стрим. Divination is about precisely foretelling one's written destiny. Over-embellishing that fate only leads to misconception. Это был самый долгий стрим. Он уже практически 6 часов 25 минут идет. Самый долгий стрим, самое долгое прохождение этого ивента. Этот ивент, прям таки я говорю, надолго запомнил. Что разработчики реально постарались на славу. Ивент долгий, читательство тоже долгое. Данжи тоже затянутый. В общем, самый долгий ивент из того, что мы вообще проходили. Но он вышел просто шикарен.
Пускай мне опять не досталась Мона на основе, зато мы можем полюбоваться ею здесь, на Америке. Что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Спасибо, Мона. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами когда-нибудь, не знаю когда. В общем, всем пока.